So for today's meeting, I will be Sergeant Terms and I will be the SAA. Very good morning, very good evening, fellow Toastmaster and distinguished guests. I am Toastmaster Raja Balaji, your Sergeant at Arms for Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram. Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram was founded on 2017 by Toastmaster Krishna and many people. I like to say the mission of Toastmasters Club. Mission of Toastmasters Club is to provide supportive and positive learning experience in which members can develop communication, leadership skill, and public speaking skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. There are few ground rules to be followed in every Toastmasters meeting. Please avoid taboo topics like sex, religion, and politics. Please keep your mic muted when others are speaking. If you want to pass any message, please use chat window or WhatsApp window. With this, let me wear the hat of presiding officer role. Again, very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. I am Raja Balaji. Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram ஒரு தனித்துவமான மன்றம் என்று நாங்கள் சொல்வோம். ஏனென்றால் இந்த மன்றத்தில் நீங்கள் தமிழிலும் பேசலாம், ஆங்கிலத்திலும் பேசலாம். நீங்கள் தமிழில் நன்றாக பேச வேண்டும் என்றால் தமிழில் பேசி ஆரம்பித்து நீங்கள் ஆங்கிலத்திலும் நன்றாக பேசிவிடலாம். ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பித்து நீங்கள் தமிழிலும் பேசிவிடலாம். ஸோ ஒரு கல்லில் 2 மாங்காய் என்று நாங்கள் சொல்வோம். இந்த என்னுடைய பிரசிடென்சியல் உரைக்கு நான் I kept a title called Be Ruthless About the Things Don't Matter. And each and every day we will have some requests, invitations, and urges from other people to do. You want to do this, come, we can have a dinner or like some kind of things. So we want to be ruthless to the things that don't matter because we want to say no to the things. If you don't say no to the things, then we will lose the things we want to say yes. So I like to start the meeting with be ruthless to the things that don't matter. Say yes to the things, but only things matter to you. So you will achieve more within a period of time. So with this, let me have guest introduction. Today's meeting we have many guests. I like to call Toastmaster Muthu to brief about yourself in 1 or 2 lines. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் முத்து. நான் கேட் மைனஸ் டோஸ்ட் சார்பாக பேச வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு நான் கேட் மைனஸ்ல நான் 1.5 இயர்ஸா அந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்ல இருக்கிறேன். கேட்டர்பில்லர்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 13 வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்னோட கம்யூனிகேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நான் இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். வாழ்க்கை. நன்றி முத்து. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் ஜனனி நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார். சொல்வேந்தர் ஜனனி, உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். ஹலோ ராஜா பாலாஜி. நான் இதோட 2வது தடவை இந்த மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே நான் ஒரு தடவை தமிழ்நாட்டுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். என்னோட பேரு ஜனனி. நான் பேபால் சென்னையில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு ட்ரெயினர். மென்பொறியாளர்களுக்கு, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சாரி, என்னால வீடியோல வர முடியாது. ஓகே மேம், நன்றி. சொல்வேந்தர் பிரசன்னா வாணி, உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் பிரசன்ன வாணி, மெட்லி டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் கிளப்ல இருந்து வரேன். நான் வீக் எஜுகேஷனா இருக்கேன். வாய்ஸ் வல்ல ஜனனி. அவங்க பிரசன்னா வாணி. பிரசன்னா வாணி. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் ராகுல், உங்களுடைய சிறிய அறிமுகம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ராகுல், எமர்ஜிங் லீடர்ஸ் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப்ல இருந்து வரேன். ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வரது 3வது or 4வது வாட்டி தமிழ்நாட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு பி பேக் அட் தமிழ்நாட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ராகுல். நெக்ஸ்ட் டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஹரி, கேன் யூ கிவ் a brief intro? Good evening everybody. I'm from Ara Donley and I'm VP Education in Ara Donley Toastmasters Club. I'm not sure what's the count of I'm coming here in this Toastmasters Tamizhootru Mandram. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு இந்த ஆங்கிலம் தமிழ் கலந்து பேசுறது.
So I feel very comfortable coming here. Rather than, in fact, Toastmasters, Aradan Toastmasters Club meeting போறதை விட தமிழ்நாட்டு கிளப் மீட்டிங் வர்றது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா ஒரு ஆர்வமோட வர மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. தேங்க்யூ ராஜபாலாஜி. நீங்க மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா இன்னும் நாங்க சந்தோஷப்படுவோம் சார். கூடி சீக்கிரம். And thank you, Raja Balaji, for giving speech evaluator role today. Over to you. Thank you so much, Toastmaster. Toastmaster Kavitha, can you give a brief intro? Hello everyone, good evening. I am from Ocean Toastmaster Club. For the learning, I always like to join other club meeting. So this club is very special as told, because we can speak both Tamil and English. So that is the reason I also wanted to join this club. Thank you. Over to you, Raja. Thank you so much, Toastmaster Kavitha. With this, we are moving into the education segment of Toastmasters meeting. So today we have one special person. In each and every meeting, there will be a captain to take this meeting forward. Same way we have Toastmaster Vikram to conduct this meeting. He is currently in Hong Kong. He just connected with us only because of Tamil and for our passion towards Toastmasters and Tamizhootru. And he is an Agile coach. And I want to say one thing about Vikram Aya is he is very supportive person. Whenever I ask, you want to take this role, can you take this role? He will say, yes, I will do, and I will take that role. So he is very supportive person to Tamizhootru Chennai Solvendra Mandram. Let us give a round of applause to our Toastmaster of the day, Toastmaster Vikram, to conduct this session. Over to you, Toastmaster Vikram. Thank you, Presiding Officer. Good evening, Toastmasters and my dear friends and guests. So, the backdrop talks about the theme of the day. It is about retrospecting. தமிழில் சொல்வதென்றால் திரும்பி பார்ப்பது. அதுதான் இன்றைய நாளின் நம்மளுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது? ஏன் நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும்? ஒருவர் படிகளில் ஏறுகிறார். இந்த வருடத்தின் கடைசி மாதத்திலே நாம் இருக்கிறோம். December is the last month of the year, and now we are talking about retrospecting, looking back, what do we call in Tamil? In the end of the year, why we need to look back? இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது? What do you feel looking at this backdrop on the theme of the day? எல்லாரும் பதிவு பண்ணுமா? இத பண்ணுங்க முத்து, நீங்க பண்ணலாம் முத்து. இல்ல கேட்டுக்கிறேன், எனக்கு ரூல்ஸ் தெரியல. என்றால் நம்ம முன்னாடி மட்டும் போகக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்பதை திரும்பி பார்த்து அதிலிருந்து என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டோம், அந்த பாடத்தையும் எடுத்து நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்கிறது. விக்ரமையா, நன்றி ராஜா பாலாஜி. முத்து நீங்க சொல்லுங்க. முத்து நீங்க கேட்டீங்க, அதனால நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன். ஓகே, எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ரொம்ப ஆப்டான தலைப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிக் தேங்க்ஸ் டு ராஜா பாலாஜி ஃபார் செலக்டிங் திஸ் திரும்பி பார். என்னோட கருத்து என்னன்னா, எப்போதுமே நம்ம பயணங்கள், நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஒரு பயணம் மாதிரி தான். போய்கிட்டே இருப்போம், ஒரு கோலை வச்சு போய்கிட்டே இருப்போம். போகும்போது சில நல்லதும் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம், சில கசப்பான அனுபவங்களும் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருப்போம். அதெல்லாம் திரும்பி பார்க்கும்போது அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம், இன்னும் நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அதனால திரும்பிப்பார் என்பது ஒரு அவசியமான ஒன்று, ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத ஒன்று. மிக நன்றி. திருமதி ராதாமணி அவர்களிடம் ஒரு சின்ன கேள்வி. இந்த திரும்பி பார்னு போடுறதுல டெலஸ்கோப் வச்சு பாக்குற மாதிரி ராஜா பாலாஜி படம் போட்டிருக்காரு. அந்த டெலஸ்கோப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ராதாமணி? நீங்க சொல்லுங்க. சார், குட் ஈவினிங் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட். சார் வணக்கங்க சார். சரி, இந்த திரும்பி பார் அப்படிங்கிற டாபிக் ஒரு அருமையான தலைப்பு. அது வந்து நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன்னா, அது வந்து ஒரு இன்டர்னல் ஆடிட் மாதிரிங்க சார். ஃப்ரீக்வெண்டா ஒன்ஸ் இன் 3 months 6 months அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் இன் அ இயர், இந்த இயர்க்குள்ள என்ன த்ரோ நம்ம என்ன ரன் பண்ணிக்கிறோமோ அதை வந்து சரி பார்த்து என்ன அதிகமா இருக்கு என்ன குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் பிளஸ் பண்ணிருக்கோம், என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம், என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியாம போச்சு, எங்கெல்லாம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு, என்ன தவறு பண்ணிருக்கோம் நம்ம பாக்குறோம். அதுல அந்த டெலஸ்கோப் பாக்குற மாதிரி
நான் எப்படி வியூ படிக்கிறேங்க சார், இந்த ஈகிள் வியூ அதே மாதிரி வார்ம் வியூன்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களாங்க சார். அந்த சிலதெல்லாம் கண்ணுக்கு புலப்படும், சிலது கண்ணுக்கு புலப்படாத இருக்கு. புலப்படாம இருக்கிறதையும் நாம உச்சத்துல போய் நின்ன போதிலும் அதை வந்து ரொம்ப கூர்மையா கவனிக்கணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேங்க சார். மிக அருமையான ஆய்வு, உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் மூன்று பேருடைய கருத்துக்களையும் வைத்துத்தான் நான் இன்று பேச இருக்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கு முன்னமே எஸ்ஜே சூர்யா படத்துல வந்து கதையை முன்னாடியே சொல்லிட்டு தான் படத்தை போடுவார். அது மாதிரி நான் இன்னைக்கு எஸ்ஜே சூர்யா மாதிரி இந்த ரெட்ரோஸ்பெக்ட்ன்றதுக்கு என்னன்றதை நீங்க அதை சொல்லிட்டீங்க. அதுதான் இன்றைக்கு நான் வந்து பேச போகும் தலைப்பு. கண்டிப்பா இது வந்து என்னன்னா, ஒரு வருடத்தினுடைய கடைசியில நாம என்னென்ன வந்து இன்சைட்ஸ் கெயின் பண்ணோம், என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணோம், அதாவது வந்து என்னென்ன வந்து நம்ம வெற்றிகளை வந்து நாம் அடைந்தோம், என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த ஆண்டை தொடங்கினோம், வரக்கூடிய ஆண்டு எப்படி இருக்க வேண்டும், இதுதான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா திரும்பி பார், ரெட்ரோஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல வர போறேன். இதை பற்றி நான் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்டா நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன். அதற்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான பணி ஒன்று இருக்கிறது. அது என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து நம்மளோடு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒருவர் வந்து இருக்கிறார். அவர் வந்து பேபால் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறார். அவர் பேபால் நிறுவனத்துல வந்து டெக்னிக்கல் இவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரெய்னிங் வந்து பண்றாங்க அவங்க. அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ஜெனரல் எவாலுவேட்டராக இருந்து இன்றைய நிகழ்வை வந்து நமக்கு நடத்தி கொடுக்க இருக்கிறார். அவரை வந்து நான் வரவேற்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். அவருடைய பொழுதுபோக்கு என்பது மிக மிக எனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம். அதாவது வந்து என்னன்னா, தோட்டம் அமைத்தல் அப்படிங்கிறது அவருடைய பொழுதுபோக்கு. அதையே வந்து தொழில்லையும் அவர் பண்றாரு. எப்படி தோட்டங்களில் வந்து மலர்களையும் செடிகளையும் அவர் வளர்க்கிறாரோ, அது மாதிரி கணிப்பொறி வல்லுநர்களை வந்து அவர் வந்து வளர்த்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இதை செய்வதற்கு அவருக்கு தேவையான ஒன்றையே அவருடைய பொழுதுபோக்காகவும் வைத்துள்ளார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்பது. அவருடைய ஃபேவரைட் கோட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பார்ன் டு லிவ், லிவ் டு லேர்ன், லேர்ன் டு லீட். அதை வந்து ஃபேவரைட் கோட்டா வைத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அதையே அவருடைய வாழ்க்கையாகவும் வைத்திருக்கிறார். 11 ஆண்டு காலமாக கணிப்பொறி துறையில் வேலை பார்த்து வரும் திருமதி ஜனனி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, Toastmaster Vikram. Hello, everyone. Thanks for that great introduction as well. So today, I'm going to be the evaluator. I have a tag team with me. So we have a tag team. Let me call upon the timer, Toastmaster Mohan. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. So shall I introduce myself? Yes. Okay. Yeah. Yeah. Today I am taking as a timer role. I will alert each speaker of the time they have left using green, yellow, and red cards, which denote specific time remaining. For table topics, at 1 minute I will raise the green card. At 1 minute and 30 seconds I will raise the yellow card, and 2 minutes I will raise the red card. For preferred speeches, at 5 minutes I will raise the green card. At 6 minutes I will raise the yellow card, and at 7 minutes I will raise the red card. For individual evaluation, at 2 minutes I will raise the green card. At 2 minutes and 30 seconds I will raise the yellow card. At 3 minutes I will raise the red card. Thank you. Thank you, Toastmaster Mohan, for explaining your role. Now let me call upon the arc outer, TM Radhamani. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே.
சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே, அசைக்குள்ளியாக எனது நோக்கம் பேச்சாளர்களின் பேச்சின் நடுவே வரும் இடைவெளி நிரப்பும் சத்தங்களை கவனித்து சொல்லுதல். அவை அ, அம், அர் என்ற பல விதமாக இருக்கலாம், அல்லது அதிகம் உபயோகிக்கும் இது போன்ற சொற்களாகவும் இருக்கலாம். அண்ட், வெல், பட், யூ, நோ, ஐ, திஸ் மீன்ஸ். சந்திப்பின் முடிவில் எத்தனை முறை இது போன்ற இடைவெளி நிரப்பும் சொற்களை பேச்சாளர்கள் உபயோகப்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை குறிப்பிடுவேன். நன்றி பொதுமேட்டாளர் அவர்களே. தேங்க்யூ மேம். Thank you. Thank you, Toastmaster Radhamani, for explaining about the R-counter rule. Now let me call upon the grammarian, Toastmaster Kavitha. Thank you so much, Toastmaster Janani. Good evening, fellow Toastmasters and dear guests. As grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to their language usage. I will take note of any misusage of English language, as well as any outstanding words, quotes, sayings, or thoughts. As grammarian, it is also my responsibility to introduce the word of the day. For today's meeting, the word is kinshai, which means understanding or realizing something after it has already happened. ஏற்கனவே நடந்த ஒன்றை புரிந்து கொள்வது அல்லது உணர்ந்து கொள்வது. An example of using the word is in insight. I should have studied for the exam earlier to avoid the last minute stress. கடைசி நேர மன அழுத்தத்தை தவிர்க்க நான் தேர்வுக்கு முன்பே படித்திருக்க வேண்டும். Synonym is retrospect, பின்னோக்கி பார்த்தல். Each speaker I encourage to use the word of the day. I will give a word of the day report and grammatical usage report when called upon during General Evaluator. Thank you so much. Over to you, General Evaluator. Toastmaster Janani. Thank you, Toastmaster Kavitha, for explaining about the grammarian rule. Now, okay, so I'll be presenting my general evaluation report once I called upon at the end of the meeting. Let me hand over the meeting back to Toastmaster of the day, Toastmaster Vikram. Thank you, General Evaluator Janani. So, நாம வந்து இப்ப பேசணும், திரும்பி பார் அப்படின்றத பத்தி பேசணும், ரெட்ரோஸ்பெக்ட் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தியும் பேசணும். சரி, இதை வந்து ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து எனக்கு வந்து ராஜா பாலாஜி, இவங்க ராதாமணி, அப்புறம் வந்து நம்ம டைமர் 3 பேரும் வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஆனா அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லல. அதனால நான் அதுல இருந்து தொடங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். சரி, ஒரு விஷயத்த நாம திரும்பி பார்க்கணும், ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும்னா அதற்கான சூழ்நிலையும் அதற்கான இடமும் அமைய வேண்டும் இல்லையா? அப்படி இருந்தா தானே வேணும். யூ நீட் அ ரைட் பிளேஸ் டு ஹாவ் அ ரெஃப்ளெக்டிவ் ஸ்பேஸ் so that you can look back and retrospect, right? ஸோ நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஒரு ரொம்ப அமைதியான, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா, நாம எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாத ஒரு இடம், அதாவது நமக்கு எந்த விதமான இடையூறும் நம்மளுடைய கவனச்சிதறல்கள் இல்லாத ஒரு இடமா பார்த்து நாம் வந்து இந்த திரும்பி பார்க்கும் செயலை வந்து நாம் செய்ய வேண்டும். சரி, அது செய்வதற்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, ஒரு நம்மளுடைய எண்ணங்களை குறித்து கொள்வதற்கான ஒரு டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற தொலைபேசியில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கைபேசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோட் பேடோ அல்லது ஒரு காகிதத்தாலோ ஒரு பேனாவோ அது இருந்தா சிறப்பு. இப்படி வந்து நாம செஞ்சோம் அப்படின்னா நாம செய்ய போற பணி வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து by adding more effort, this would help us to do and achieve what we intend to do in terms of self introspection. So அடுத்த நிகழ்வாக நமக்கு இப்பொழுது ஒரு எஜுகேஷனல் செஷன் நடக்க இருக்கிறது. அதை நடத்த இருப்பவர் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஆச்சரியம் தரக்கூடிய ஒரு பணியில் இருப்பவர். அவர் வந்து அனஸ்தாலஜிஸ்ட், அதாவது மயக்கவியல் நிபுணர். அவர் வந்து படிக்கவும் எழுதவும் அவருக்கு வந்து மிகவும் பிடிக்கும். அதையும் தாண்டி மெட்லி டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல துணைத் தலைவர் கல்வியாக பணியாற்றுகிறார். அவர் வேறு யாரும் அல்ல, இன்றைய எஜுகேஷனல் ஸ்பீக்கர் பிரசன்ன வாணி.
I request Prasanna Vani to take over and deliver her educational session on parliamentary procedures. Thank you, Toastmaster Vikram, for this kind introduction. Am I audible? Yes. Yes, thank you. Yeah. So before we get started, how many of us feel parliamentary procedures are very old-fashioned, complicated, and puts a lot of restrictions on our freedom? Thank you. Yes. Even when I started, I felt so. But once I started reading about it and getting to know it more, I understood that these procedures are not there to impede our freedom. Rather, they help us empower and make our voice heard. Parliamentary procedures don't complicate meetings. They help us to accomplish meetings without any complications. Let us see how we do all these. Is my screen visible? Yes. Yeah, thank you. So today we are going to see what are parliamentary procedures, why do we need them, where all do we use them, who are the people involved, and how do we conduct a typical parliamentary procedures in a meeting. So what is parliamentary procedures? Parliamentary procedures is a system of rules which ensures structure and fair participation in club meetings. This is to maintain decorum and to avoid any confusion and to ensure that what is intended to achieve for the day is accomplished at the end of the meeting. Why do we need parliamentary procedures? A typical situation, many of us must have been part of many meetings, be it our apartment association meetings or office business meetings or school parent-teachers meetings also. What typically happens? There will be one person with the loudest voice who always has something to say on every matter. Even if somebody tries to say something, this person will go and interrupt and give his or her point of view. So this person dominates the discussion and does not help the other person's point of view to be expressed. Then there is another person who is like the maze runner. They start at one point, they go round to another point, and they go about and come back to the same point. So a 30 minutes meeting would have gone up to 2 hours meeting, and still we would have been going round and round the same point without any decisions made. The third situation is a traveler. This person tries to go from one point to the other point. Suppose we discuss the meeting venue, then this person will say, why don't we change the meeting timing so that the venue thing is sorted out? And from the timing, they'll discuss about changing the membership criteria. So from one point, we keep drifting to another point and then to another point. And the primary point, which was under discussion, was never decided upon. So what happens is, in these meetings, we don't get the intended outcome. Time is not adhered to, and members' rights are not respected. These are the reasons why we need parliamentary procedures. Parliamentary procedures help us to maintain decorum in a meeting so that only one person speaks at a time and to ascertain the will of the majority. All decisions should be made according to the will of the majority of the people involved and to preserve the rights of every individual involved. By ensuring that these things are taken care of, we facilitate the orderly transaction of the business. What happens in a regular Toastmasters meeting? We have an agenda with definite timelines. We have an order of items to be discussed. We know who comes in at what point. And at any one point, there is only one person talking. And that is how we maintain decorum in a meeting. It is also important for us to know that what is club constitution and addendum of club operations. Club constitution for clubs of Toastmasters International is common across all the clubs in Toastmasters, be it the clubs in Africa or the clubs in Tamil Nadu. This is called Form 6A. It can be got from the Toastmasters International website. Here they mention the
mission of the Toastmasters Club and the purpose. What is interesting is, one of the purpose of Toastmasters Club is to increase the individual members' knowledge of the rules of parliamentary procedures and their skills in conducting meetings and group discussions. We often hear that Toastmasters help us improve our communication and leadership skills. But how many of us knew that it is also important for us to learn parliamentary procedures so that we are skillful in conducting meetings at our workplace and other places? So that is also one of the main purposes of a Toastmasters Club. The next form 6B is individualized for each club. This is called the addendum of standard club operations, where each club can make certain modifications to the criteria. The basic criteria has to be the same according to the club constitution, but you can have a change in the membership composition. Like if it's a corporate club, you can have members who are employees of this organization. You can decide on the club dues, the reinstatement fee, transfer fee. These can be decided according to the individual club's decisions. This is the addendum of standard club operations. Where do we stand in Toastmasters organization? Unlike many other organizations, the beauty of Toastmasters is members are right at the top. Members join to form clubs, and clubs are governed by Club Executive Committee, which includes the President, Vice President Education, Vice President Membership, Vice President Public Relation, Secretary, Treasurer, Sergeant at Arms, and immediate past President. Clubs come together to form areas, and areas governed by Area Council, which includes Area Director, Club Presidents, Club VP Education, and VP Membership. 3 to 4 areas form to a division, and division is governed by Division Council, which includes a Division Director and Area Directors. Divisions are joined to form districts, and district is governed by the District Council, which includes the District Executive Council, Club Presidents, and VP Education. And the District Executive Council includes District Director, who is a parallel for the Club President, the Program Quality Director, who is the equivalent for the Club VP Education, Club Growth Director, who is a parallel for VP Membership in a club, Public Relations Manager, similar to a VP PR in a club, Administration Manager, like the Secretary of a club, a Finance Manager, equivalent to the Treasurer, all the Division Directors, Area Directors, and immediate past District Director. Districts join to form a region, and regions have region advisors. And regions come together to form the Board of Directors, the international officers of which are the International President-elect, First Vice President, Second Vice President, and immediate past International Presidents, and all the international directors. And they form the world headquarters. So Toastmasters always keeps members as the most important person in the organization structure. So parliamentary procedures apply in a business meeting where decisions have to be made. Why do we need business meeting? Business meetings are typically done to transact club business. It is used for members to discuss about the club operations, progress of the club, any future actions. All the executive committee decisions should also be ratified by the club business meeting before they are put into action. Even though the ExCom has the ability to decide, they should undergo ratification by all the members of the club before they are promulgated. Now let's see, how do we do it? Can someone answer this? Dash could save your life. Learning. Education can save your life. Money. Oh no. Money. Okay. Okay, we're talking about parliamentary procedures. I'm giving you a clue. Robert's Rules of Order can save your life. Why? A short story. So Major General Robert was a military man, an engineer, and also a church clergyman. He once attended a church congregation on a Sunday, and there was some discussion about some church business event. And there was a lot of confusion, commotion. People started getting violent. They were hitting each other. Everybody was running for their life. And Major General Robert came home, sat down and thought, oh, all these meetings should not turn into weapons of mass destruction. We should have a way of orderly conducting of these meetings. And he sat down and wrote these rules, the Robert's Rules of Order. It was written in
almost 50 years before Toastmasters was formed. And it has undergone many revisions, the latest of which is the 12th edition. It is only 842 pages long. You can easily read it. It also has a concise version, which is about 200 pages. The Robert Rules of Order in brief. What do they say? Robert Rules mention about a lot of things. Gavel usage, how should any business organization function, how should decisions be made, who should be in the board of directors. It is a very detailed book on anything related to business and parliamentary procedures. Let us see in brief what applies to us. Coming to the gavel usage, one tap is used to declare the meeting open, to mark the completion of an item, and for members to be seated. 2 taps are to call the meeting to order. 3 taps is for the members to stand, and a series of taps to restore order. Let's hope we don't reach that state in any of our meetings. Coming to a business meeting. A typical business meeting follows this structure. The meeting is called to order. There is a roll call, checking for quorum. Quorum is a minimum number of members required to transact a business. It differs from club to club, but the majorly accepted definition of quorum is 50% of members plus 1. Suppose it's a club of 50 members, then 26 will be the quorum. The minutes of the previous meeting is read out. Then the treasurer's report comes. All the committees give their report. Any unfinished business which arises from the discussion of the report comes in. And then there is a new business which is discussed. And then the meeting is adjourned. This is the usual flow of any business meeting. Coming to a club business meeting, we have a quorum. The minutes of the meeting are read out. And the club business meeting is usually for new member induction, election, installation of club officers, any old business motions or new business motion, and then the meeting gets adjourned. Quorum. As I said, quorum is the minimum number of members required to transact business. Constitution is an organization's fundamental governing principles. Organization in the sense, if it's Toastmasters, it's same for all the organizations, all the clubs across the world. Bylaws is a standard rules governing an organization's internal affairs, which varies from club to club. Standing rules are details considering administration of an organization. This can be flexible. Bylaws cannot be changed, but standing rules can be flexible. The main motion is a formal proposal that an action be taken on an item, and the chair or the presiding officer is a meeting leader who sees that the rules are observed. The chair need not always be the president of the club. Suppose the president of the club has a conflict of interest, or if he wants to take part in a debate, or if she wants to pass a motion, then he or she should cede the chair to another person who's neutral and not biased. Let us see what are the steps to handle a motion. So once a motion is put forth, a member makes a motion. The way they make the motion is they say, I move. I move that we change the meeting venue from A to B. Then another member seconds the motion. Why should we need a member to second the motion? It is to ensure that we don't discuss an item which pertains to the interest of only one member. At least one another member who is not the person making the motion should feel this is a relevant item for us to discuss and debate and decide upon. So that is the reason why a motion should always be seconded, to ensure that at least 2 people feel this has to be discussed. The person seconding the motion need not vote for the motion. The person seconding the motion can even vote against the motion, but that person says this is relevant for the discussion. But the person making the motion should necessarily vote for the motion. So once a motion is made and a member seconds it, the chair places the motion before the group. The chair states a motion and see this motion is now open for debate. Once a motion is open for debate, people rise and tell their voice. Anybody who rises to voice their opinion should first get acknowledgement from the chair. They can't just stand up and speak about it. They have to raise their chair asking Mr. Chair or Madam Chairman, and the chair acknowledges, yes, Mr. Ashok, you can speak. And once the person gets the acknowledgement from the chair, then the person discusses this point. And once the point is discussed,
Then the motion is put to vote. And after the vote, the chair announces the result. Every motion which is moved has to get a result before we move on to the next motion. The result can either be voting for it, against it, or postponing it. We will come to the various types of motion, but every motion should have a closing point before we move to the next motion. We'll come to the types of the motions now. There are 4 types of motions. Main motions is for any business or any things to be changed. Subsidiary motions are motions which can modify the main motion. Privileged motion are important motions. They take precedence over any other motion. Suppose we will be seeing examples of this. And incidental motions are motions which can be raised at any point during the meeting. There is no special order for incidental motion. Anybody can raise it at any point. But privileged motion takes precedence over main and subsidiary motions. And subsidiary motions takes precedence over the main motion. Main motion, let us say example, main motion is to change the venue from Dungampakkam to T Nagar. So somebody can move. I move that we change the venue of a club meeting from Dungampakkam to T Nagar. Subsidiary motions are motions which tend to amend the main motion. Another person can say, I move to amend the motion stating which exact location to T Nagar. I move to amend the motion telling the exact location for the venue change. So when this amendment motion comes in, that has to be debated and a decision has to come whether this amendment has to be added. Once the amendment has to be added, if that is decided upon, then we go back to the main motion. So any subsidiary motions which come after main motion, that takes precedence over the main motion. So we have to discuss that and come to a conclusion on that and then go back to the main motion. The other subsidiary motions are called to question. Call for question is, suppose a main motion is being discussed and somebody feels, okay, enough of debate, let's vote for this motion. So call for question is to telling, we'll stop debating, enough discussions, let's go for a vote. So then we go for a vote. And this call to question, that is going for a vote, should get 2/3 majority. The beauty of parliamentary procedures is any motion or anything which we propose, which restricts the freedom of members, which restricts them from speaking, that gets 2/3 majority. You will be seeing that also subsequently. So call for question is we end the discussion and go for voting. Refer to a committee. What is meant by refer to a committee? Suppose a motion is taken up and there's a lot of discussion. We don't see any end result in sight. We feel we need more time to discuss this. Then we refer it to a committee. It can be a pre-existing committee or we can form a new committee and refer that motion to that committee. So that the motion gets discussed in the committee and they come with a decision and then we can vote whether to accept the decision or not. To lay on table is to push the motion to a later part of the agenda. Suppose we discuss a motion regarding increasing the membership fee, then we can say we can postpone this until the point the budget is discussed. Suppose budget is the 5th item on the agenda. This motion can be pushed to as a 6th item. So laying on table is pushing the motion to a later part of the same meeting. And withdrawing a motion is to withdraw the motion. The person who made the motion, after the discussion, if the person feels, okay, this motion is not right, that person can withdraw the motion. So these are subsidiary motions which tend to modify the main motion. Incidental motions are motions which can be brought in at any time. Suppose point of order. Point of order is, suppose a motion is passed and somebody doesn't second it and we take it up for discussion, then anybody can rise up and say, I raise a point of order. There was no seconding of this motion. Then the chair will ask, is there anyone who seconds it? And somebody has to second the motion before we take it up for discussion. Suppose there's a motion which is against the constitutional bylaws. Then again, a member can raise a point of order telling this is against the constitution or this is illegal, this is against the bylaws. Anything which is against the set rules, we can be raising it as point of order. We can also rise to request information. Suppose a member does not understand what is being discussed, they can ask, I need more information on this. Either the person who passed the motion or the chair of the meeting has to give more information on this before we proceed to discussion. So
The point in incidental motion is to make sure that everybody is clear and all the rules are followed. So these can be raised at any point during the meeting. Privileged motion, they take precedence over everything else. The privileged motions are orders of the day. Orders of the day is, suppose we have agenda items A, B, and C. Suddenly somebody brings in an item X, or the topic of discussion deviates from one point to an unrelated point. A person can raise orders of the day and say, this is not the discussion point we have gathered here for. Let's come back to that point. Then the chair, if the chair feels it's right, he can say, yes, that is right. Let's come back to this point. Suppose the chair feels that though the discussion has drifted, that point is important for us to discuss on this point, then the chair can go against it and say, no, this is still important for us to discuss. This is relevant to the topic being discussed and we can continue with that. So the chair gets to decide on these things. But the thing to be noted is the chair's decision is not always final. Suppose the chair says, no, this is relevant, we want to discuss this. A member can also appeal against the chair's decision. A member can say, I appeal against the decision. So when a member appeals against a decision, all the members vote for it. And if majority feel the chair's decision has to be against it, then the chair will take back his decision and they can still discuss that item. So what we have to understand here is the chair of the meeting or the presiding officer is only a person who conducts the meeting or manages the meeting. The main power or the main crux of the heart of the deciding authority lies with the members. The other privileged motion are to adjourn the meeting. Suppose there is an emergency situation where everybody has to be evacuated from the room, then we can adjourn the meeting or take a recess. If there's an audio-visual technical lag and it's taking a long time to sort out, we can recess for the meeting. So these privileged motion take precedence over every other motion. These are a chart of the motions. As I said, the first 13 items come at the top with the privileged motion first, the adjourning, recessing time, raising a question of privilege. Raising a question of privilege can be a question of personal privilege. Suppose it's an online meeting or even if it's an offline meeting, if what the member speaks is not audible at the back, that person can raise up and say, I have a question of personal privilege. I am not able to hear what is being spoken. So then the chair accepts it and asks the speaker to be loud. After privileged motion, subsidiary motions take precedence. The other to lay on table is to postpone the item to a later part of the agenda. Previous question is to close the debate on the item and to limit or extend the time of debate. Every time something is discussed, the chair can say every member has 2 to 3 minutes to debate on it so that the limits are not exceeded and everybody gets an opportunity to speak. We can also have postpone it to a certain time. Say you can postpone it until 2 months later or postpone it to a given date, postpone it to August. Refer to committees when there's more discussion which is required. And amending is to change the motions wordings, and postpone indefinitely is to make sure that we don't discuss this motion at all hereafter. So we have to be careful because when we postpone an item indefinitely and we capture it in the minutes of the meeting, this item cannot be taken up for discussion in the subsequent meetings. And then we have the original main motion which is passed. And the incidental motions, as we saw, are point of order, appeal, questions on point of information, suspending the rules, and object to consideration of an item. So when we see here, you see majority of vote is required for most of the items. But for some items, we need 2/3 majority. They are the previous question, limiting the time of debate, and suspending the rules, and object to consideration. So object to consideration if suppose someone moves a motion and somebody says, I object to it. So you're limiting the freedom of the person to pass a motion. Suspending the rules is when you already have a set bylaws, already have a set rules, and you're passing something to suspend that is against the set rules, and it is against the decision made by the previous business meeting. So in the previous meeting, somebody would have decided, okay, this is what the rules we should follow. So if you want to suspend that rules, you need 2/3 majority. 50% is not enough. And when you object to somebody bringing up something, then again you need 2/3 majority. And previous question is closing the debate. Suppose you have 20 members in a room and 11 of them have discussed, and then they say, okay, enough, let's go for a debate and close this discussion.
That is not enough. We need at least 66%. That is 2/3 of the members to agree that this has been discussed enough and it's enough. We can go for voting. So any motion which limits the members' right to speak, members' freedom, like limiting the time for debate, all these require 2/3 majority. So parliamentary procedures is very protective and particular about members having their rights respected and given their rights to express their views. We are almost done. Let's have a quiz. Fill in with one of these help boxes. Dash is an organization's fundamental governing principle. Constitution. Yeah, great. Dash is a standard rules governing an organization. Yes. Bylaws. Bylaws. So this is in jumbled form. We want you to make the correct order of this. How do we pass a motion? Which comes first? You have to rearrange it in the right order. Can anyone please unmute and say the right order? Member makes a motion. Motion is open for debate. Another member seconds the motion. Motion is put to vote. Chair places the motion before a group. Chair announces the result. The first one is chair places motion before group member. Second is member makes a motion. And the third is motion is open for debate. I'm sorry, I think the second option is No. The first member makes a motion. Then another member seconds the motion. So any motion has to be seconded. Then the chair places a motion before a group. Before that, there's no discussion. Only when the chair places a motion before a group, the discussion starts. That is, the motion is open for debate. Then it's put to vote. And then the chair announces the result. Okay. So let's identify the types of motions. Appeal on the chair's ruling is a main, subsidiary, incidental, privileged motion. When the chair says something and you want to appeal against it, it is an incidental motion. Recess. Privileged motion. Privileged motion, yeah. Lay on table to postpone it to a later part of the day. Subsidiary. Subsidiary, thank you. A request for more information. Incidental. Incidental, great. Limit debate and calling for vote. Limit debate. So any motion which modifies a main motion is subsidiary motion. Subsidiary. Yeah. Yes. A new business. Privilege. No, main motion. Main motion. Refer to committee. Subsidiary. Subsidiary, yeah. Yes. So you all become experts now. We've seen. You need to share this presentation to us so that we can. Definitely. So we've seen what are parliamentary procedures, why do we need them? To maintain decorum, to make decisions according to the will of the majority, and to respect the right of every individual. Who are the people involved in it? The chair, the person passing it, seconding it. Where all does it apply? It applies in Toastmasters club level, up to the world headquarters, the district meetings, everywhere they follow parliamentary procedures. We saw how do we do that in terms of how to pass a motion and types of motions. So before that, parliamentary procedures, it's not a mere tradition which is imposed upon us. Rather, it's a testament to the core values we uphold as members of Toastmasters International, which are respect, integrity, service, and excellence. So let's all follow parliamentary procedures, take time to understand them for effective meetings everywhere. Thank you. Yeah. Thank you. Any questions? Yeah. Okay.
If there are no questions, we can take it later also. I'm available. Yeah. Thank you. Thank you for this opportunity. Over to you, Toastmaster of the day. Thank you, Prasanna Vani. This was a You are on mute. Thank you, Prasanna Vani. This is parliamentary procedure is a difficult subject to handle in a short notice, and the way you did it was extremely well, and we were able to identify, people were able to answer your questions. So you did a great job, and I request the members to implement that in their daily practice, in their meetings, so that you would meet the objective without conflict. Now let's get back to retrospect. So after selecting this phrase, what we need to do is that we need to review our goals. We need to look back at our goals, what we set at the beginning of the year, and assess what we have achieved and what might need more attention. Like you have done something very well. Like what we do in Tamizhootru is that every meeting is conducted in an orderly fashion where the roles are being fixed. We don't have ad hoc role keepers and role players, and we don't have ad hoc prepared speakers. That is being set in an order before, and we do it. We have been doing it for a very long time. This precedence has been set by our earlier presidents, and it is being upheld by our current president Raja Balaji, and it is being supported by all the members of Tamizhootru. இப்படி ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது இத முறையா செய்யறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம். நேரத்தை சரியான நேரத்திற்கு கூட்டத்தை தொடங்குவது, அது நம்மளுடைய கோலா இருந்து அதை நாமல் செய்திருக்கிறோம். இப்ப இந்த வருடத்தினுடைய தொடக்கத்தில் நான் விபிபிஆர் ஆகும்போது ராஜா பாலாஜி விபி எஜுகேஷனா இருந்தாரு. அப்ப சம்பத் சௌரிராஜன் பிரசிடென்டா இருந்தார். இப்ப நாம என்ன முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா, பிஆர் இனிஷியேட்டிவ்ஸை ஜாஸ்தி பண்ணுவோம் அப்படின்னு. நான் தான் விபிபிஆர். நானே செய்யாட்டியும் ராஜா பாலாஜி பாத்தீங்கன்னா உடனே அதை புஷ் பண்ணுவார், அதை செய்ய வைக்கிறதுக்கு. அதுக்கு உண்டான எல்லா ப்ரெஷரையும் போடுவார். ஸோ தட் நம்ம அந்த மைல் ஸ்டோனை அச்சீவ் பண்ணிட்டோன்னு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங்னா அதுக்கு பேக் ட்ராப் ரெடி பண்றது, அதுக்கு உண்டான இன்வைட் அனுப்புறதுக்கு உண்டான ஃபார்மட் ஒரு ஃபார்மட் யூஸ் பண்றது, சோசியல் மீடியாவில் அதை போஸ்ட் பண்றது, இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த வருஷம் மெம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், தமிழ்லூட்டரை இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் வெர்ஷனா மாத்தணும் கிளப்பை அப்படின்றதுக்காக நாம இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நாம செஞ்சோம். இப்ப இதை திரும்பி பார்க்கிறது, இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம கரெக்டா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோன்றத ஒரு மைல் ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்ண உடனே அதை செலிப்ரேட் பண்றது அப்படிங்கிறத ஒரு வழக்கமா நாம வச்சுக்கணும். ரிவ்யூ பண்ணிட்டு நாம என்ன சரியான நோக்கத்துல தான் போயிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறத நாம திரும்பி பார்க்கும்போது அதை பகுத்தாய்ந்து அதை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். இப்பொழுது தயாரிப்பு பேச்சு என்ற முக்கியமான பகுதிக்கு நாம் செல்ல இருக்கிறோம். முதல் பேச்சாளர் அவருடைய பேச்சின் நோக்கம் முதலியவற்றை தெரிவிக்க அதன் பகுப்பாளர் திரு நாகேந்திர பாரதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, Toastmaster of the day, Toastmaster Vikram. Today, our Toastmaster Raghul is taking up his level 1 project 4 speech 1 under innovation planning pathway. Evaluation and feedback, first speech. The title of the speech is sold for 24.75 crores. The purpose of this project is to practice applying feedback and serve as a speech evaluator during a club meeting. The purpose of this first speech is for the member to present a speech and receive a feedback from the evaluator. The duration of this speech is 5 to 7 minutes. All the best, Toastmaster Raghul. Sold for 24.75 crores. Over to you, Toastmaster of the day. Thank you, thank you, Evaluator. Now I would like to invite
Today's prepared speaker, TM Raghul. Thank you, Toastmaster of today. Before I start, can you confirm that I am audible and visible? Yeah, you are audible and visible, Raghul. Thank you. When the auctioneer Mallika Sagar slashed the hammer after the Kolkata Knight Riders put out their final bid for the Australian star bowler Mitchell Starc for 24.75 crore rupees. Yes, I repeat, 24.75 crore rupees. I was both damn excited and at the same time disappointed with myself. Why? I'll just reveal in a bit. But before that, I would like to split my narration into three different segments. The first one being my relationship with cricket, and the second one being how India became a superpower in cricket in the last decade. And finally, I am going to talk about how we created the second largest sporting event in world history, currently now valued at about 11 billion US dollars. So without wasting any time, let me jump straight into my first segment, which is my connection with cricket. So for that, I would request you to rewind, say, about 10 years back when I was studying in my fifth standard. So it was the last day of school before our summer vacation started, and my class teacher was distributing circulars with details of the summer camp that was being organized by my school for different sports. And all my fellow classmates were joining in some or the other. Few were joining football, few were joining basketball, few were even joining chess. But me and my friends, our eyes were fixated on one particular sport. No prizes for guessing, it was cricket. So to join, since each of the sport had limited slots available, our parents had to stand the very next day in early morning to get the token and pay for the particular sport. So as usual, I made my poor mom stand at 6 a.m. in the morning in the large queue and eventually join the summer camp. Point of warning here. Loving cricket and being a good cricket player are two entirely different things. And the perfect example for that is myself. Because till date, I do not know to bowl without chucking. And in batting, I will last a maximum of 5 deliveries, with the first 4 being either wides or no balls. So I even went to a lot of cricket coaching. So to talk about these cricket academies in Chennai, all these coaches are basically Hitlers. So their rules will be more horrendous than non-democratic countries that are there in the world. To give you a small example, for 6 a.m. class, if you go at 6:01, 1 minute late, you will not be able to do batting or bowling. You should only do fielding for the entire day. And you know what is worse than that? On that particular day, all balls from all directions will only come to you. And by mistake, if you do a misfield or if you drop a catch, you are dead in front of even your parents. They won't spare that. Even your parents are standing near you. They will rock you in the worst possible language ever. So this is my relationship with cricket in my childhood. Let me move on to the second phase, which is India's growth with related to cricket. I really love this beautiful quote that cricket is an Indian game that was accidentally invented by the British. So cricket was brought to the Indian subcontinent by the colonial officers, but they actually did not want our natives to play the sport because supposedly cricket was an elite game. But ironically, in the 1950s, even we were not good at playing cricket. We had medal in even Olympics hockey, and we even qualified for football World Cup. But in the 1950s, we were not playing cricket up to that level. But things changed for good when Kapil Dev and his men conquered the 1983 World Cup in England and paved the way for all other youngsters to pursue cricket as a career. And subsequently, Dhoni and his boys won the 2007 inaugural edition of the T20 World Cup and subsequently the 2011 50 over World Cup. And basically,
made India a cricket sporting powerhouse. So it is now in the last decade, as you all know, Virat Kohli and Rohit Sharma's boys have played that aggressive brand of cricket and have proved that India can win in any pitch and any part of the world against any team. And to give you a perfect example is the infamous Gaba victory in Australia in 2021. So it is really an understatement to say that cricket in India is a religion and not just a sport. And moving on to my third part, which is to talk about BCCI, the Board of Cricket Control in India's brainchild, the Indian Premier League, or the fondly called as IPL. It was inaugurated as an rebel league to ICL, Indian Cricket League, that was hosted by Zee Entertainment. And 16 glorious seasons later, we now have the second most valuable sporting league in the world, only below NFL, the National Football League that happens in the US. So why did IPL win? Because IPL bought the franchise-based sporting culture for the first time in India. To give you an example, a player born in Ranchi gave his heart out to win trophies for a Chennai-based team. Fans absolutely loved that. And that is why I believe IPL won. And to give you staggering figures like last time, IPL's media rights alone was sold for 48,000 crore rupees. And Mitchell Starc, who was bought for 24.75 crore rupees, his per ball worth next year will be 6 lakhs. That is, if he bowls one ball, that will cost his team 6 lakh Indian rupees. That is how crazy IPL is. But why am I sad? This is a very huge happy thing, right? Yeah, I'm not sad with the game, but I'm sad with myself. Somewhere down the line, cricket does not excite me the same way it did last 10 years back. Somewhere down the line, I got saturated. And I believe that the current dynamics, the rise of the IPL is a double-edged sword. And I feel it became more of a business rather than a sport now. So fellow Toastmasters and guests, do you think that cricket in India is losing traction, or am I just getting older? Thank you. Thank you, Rahul. You nailed it right. Cricket, rather than being a game, it has become a business. That's why now we used to measure the efficiency of bowling by the number of runs or the wicket it fetches. Rather, now we are talking about 6 lakh rupees or $6 million, something like that. So it clearly shows that cricket has become a business, and since it is a business, it has overtaken the game. That's why we don't have hockey, we don't have football, or we don't have any other game now. Thanks to social media and the social awareness, now people are trying to build games in badminton in terms of kabaddi and all those stuff. Let that grow and let the business grow in a larger space than itself restricting to cricket. Okay. இப்போ நாம வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கோல் ரிவ்யூ பண்றது என்ன அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொன்னேன். ஆனா வருஷம் டிசம்பர் மாசம் இன்வேரியபிளி இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல வந்து 13 பேர் இருக்கிறோம். இதுல வந்து ராஜா பாலாஜி 2 வாட்டி லாகின் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுட்டு அதை ஒதுக்கிட்டோம்னா கூட 12 பேர் இருக்கும். இந்த 12 பேர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 பேர் வருஷம் நம்ம செய்யற ஒரு காரியம் வந்து நியூ இயர் ரெசல்யூஷன், அதாவது நம்ம நியூ இயருக்கு போடுற கோல்ஸ். எனக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லைங்க. கடந்த 20 வருஷமா எனக்கு வந்து அந்த நியூ இயர் கோல்ஸ் வந்து சேம் தான், மாத்தவே வேண்டியது இல்லை. அந்த டெம்ப்ளேட் தான், அதை எடுத்து வருஷத்தை மட்டும் மாத்திக்கிட்டா போதும். என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறதுக்கும் இங்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து எப்படி ரிவ்யூ பண்றது அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க கோல்ஸ் செட் பண்ணிடுறீங்க, நாம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்றத, நம்மளோட க்ரோத் பர்சனலா நம்ம எப்படி க்ரோ ஆயிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கறதுல ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அப்படி ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது உணர்வு ரீதியா நாம வந்து எவ்வளவு வந்து வளர்ந்துருக்கோம், அடுத்தது நம்ம வந்து அறிவு ரீதியா எவ்வளவு வந்து வளர்ந்துருக்கோம். ஒரு மனிதனாக இருக்கணும்னா உணர்வும் அறிவும் ஒருவருக்கு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும். சரி, இது ரெண்டும் வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஒரு வருடத்துல நம்ம கோல்ஸை வந்து டிக் அடிச்சு பார்க்கறது மட்டும் வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்றதுனால நம்ம உணர்வு ரீதியா எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோம், அறிவு ரீதியா எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோம். சரி, இது எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம பார்க்கறது அப்படின்னா, ஒரு தனி மனிதனா நாம எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னாவே இது ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும்.
அதை தாண்டி நாம் அடுத்த நிலையை அடைவதற்கு என்ன செய்வோம்னா, நம்மளுடைய ஆளுமை திறன்களை நாம் வளர்த்துக் கொள்வோம். சோ என்னென்ன திறன்களை நாம் இந்த ஆண்டு வளர்த்துக் கொள்கிறோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பு நான் கவிதா அவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அவங்க நான் மொபைல் ஆப் ட்ரெய்னர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன், எனக்கு கோடிங் கத்து தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். ஏன்னா கடந்த 10 ஆண்டுகளா நான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஆகணுன்றது என்னுடைய ஆண்டு நம்மளுடைய திட்டத்துல வைப்போம்ல, அதுல இருந்துச்சு. ஆனா நான் அதை செய்யவே இல்லை. ஸோ இந்த ஆண்டாவது நாம கோடிங் கத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அதுக்கான முதல் படியா கவிதா அவர்களிடம் பேசினேன். அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் ஜனனியும் அதே துறையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியும் போது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி எனக்கு. இப்ப அது மாதிரி நாம ஒரு ஒரு நமக்கு நம்ம தொழில் சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்தையோ இல்ல நமது பிடித்த ஒரு விஷயத்தையோ நாம கத்துக்கொண்டு நாம அந்த திறனை எப்படி வளர்த்துக் கொள்கிறோம், ஒரு வருடத்தில் எப்படி வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம பார்த்தோம்னா, செய்யலைன்னா அடுத்த வருடத்திற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவா புலப்படும். அதை வைத்து நாம் திரும்பி பார்ப்பதன் மூலம் அடுத்த இதற்கு செல்வதற்கான அடுத்த ஆண்டு அந்த செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கான வழிவகைகள் நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்த பேச்சாளரை பற்றி பேசுவதற்காக அதன் திறனாய்வாளர் திரு ஹரிபாஸ்கர் அவர்களை அழைக்கிறேன். Thank you, Toastmaster. My target speaker, TM Toastmaster Muthu, is going to give his first speech on evaluation and feedback and in his pathways. The purpose statement is that the purpose of this project is to practice applying feedback and serve as a speech evaluator during a club meeting. Purpose of the speech is for the member to present a speech and receive feedback from the evaluator. Timing is 5 to 7 minutes. And Muthu has chosen the title Good Characters for this speech. All the best, Muthu. Over to you, Toastmaster. Thank you, Haribaskar. I would like to invite the prepared speaker TM Muthu to speak on good characters. Good characters, TM Muthu. வணக்கம் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ். என்னோட பேச்சு கேக்குதா? கேக்குது. நான் ஒரு பிபிடி அனுப்பிச்சேன், அதை பிரசன்ட் பண்ண முடியுமா? Just give me a minute. டைமர் அவர் பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்க டைம் நோட் பண்ணா போதும். Thank you, sir. Thank you. சரி, ராஜா பாலாஜி பார்த்து இருக்கும் நேரத்தில் நான் இன்னொரு பாயிண்டையும் சொல்றேன். ஒரு வருடத்தில் நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய உறவுகள். நம்ம வாழ்க்கையில உறவுகள் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த உறவுகள் நமக்கு வாழ்க்கையில எப்படி சந்தோஷத்தையும் நமக்கு ஆதரவையும் அளிக்கும். அது நாம் சில உறவுகள் நம்மளை பலமிழக்க செய்யும், நம்மளை சோர்வடைய செய்யும். நேரம் அவர்களுக்கு அதிகம் செலவழிக்க செய்யும். இந்த மாதிரியான உறவுகளை எது நமக்கு உற்சாகத்தையும் ஆதரவையும் அளிக்கிறது, எது எந்த உறவுகள் நமக்கு சோர்வையும் நம்மளுடைய அதிகமான நம்மளுடைய நேரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நம்மளை பலமிழக்க செய்கிறது என்பதையும் நாம திரும்பி பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது நாம மற்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறோம் என்பதையும் நாம மற்றவர்களை பார்ப்பதை போல் நாமளும் பார்க்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டார் ராஜபாலாஜி. அதனால ஓவர் டு ஸ்பீக்கர். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் தொடங்கலாமா? தொடங்கலாம். ஓகே, நான் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய தலைப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நற்பண்புகள், அதாவது குட் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். சரி, நற்பண்புகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? நார்மலா யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? உங்க மனசுல என்ன தோணுது நற்பண்புகள் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுகிறது? என் மனசுல தோன்றது எல்லாத்தையும் திரையில தெரியுது. ஓகே, உங்க மனசுல தோன்றது இல்ல. வெரி குட் பாலாஜி. சோ அவ்வளவு நற்பண்புகள் உங்க மனசுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். சரி, இந்த நற்பண்புகள் உங்ககிட்ட இப்போ தோன்றிருக்கு இல்லையா? இது இன்னைக்கு தோன்றதா இல்ல நேற்று தோன்றியதா? கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கலாமா? ஒரு நாள்ல தோன்றியதா இல்ல ஒரு வருடத்துக்கு தோன்றியதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
ஒரு பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரு மனித இனம் அந்த விலங்கின பதிவிலிருந்து தோன்றியதிலிருந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகி 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 இந்த நற்பண்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்திருக்கும். சரி, இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாட்டிக் கிடையாது. காலத்தால் வந்து நம்ம என்னென்ன இது வருதோ அது வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு டைனமிக் டாக்குமெண்ட்ஸ். அந்த காலத்தில் எது எதெல்லாம் நமக்கு வந்து சிறப்பாக அமையுமோ, நம்மளோட வாழ்க்கையை சிறப்பாக எடுத்து செல்வதற்கு அமையுமோ அதெல்லாம் வந்து நற்பண்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து எடுத்துக்கலாம். சரி, இதுல வந்து 13 நற்பண்புகள் வந்து நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா அகிம்சை, உண்மை, நேர்மை, பொறுமை, மன்னிப்பு, நடுநிலை, தன்னடக்கம், பணிவு, விடாமுயற்சி, பொறாமையின்மை, தற்பெருமையின்மை, நல்லதே காணுதல், இன்முகம், இனிய சொல். இந்த 13 நற்பண்புகள் வந்து நான் வந்து எஸ்பெஷலி குறிப்பிட்டிருக்கேன். இது வந்து நான் எங்க இருந்து இந்த நற்பண்புகள் எடுத்தேன்னா, வேதாத்ரி மகரிஷி அவங்களோட மனவளக்கலையில நான் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த டியூட்டரா இருக்கிறேன். அங்க இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட இந்த பண்பை வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறேன். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அகிம்சை அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது? யார் நினைவு போறாங்க? எந்த தலைவர் நினைவு போறாங்க? காந்திஜி. காந்திஜி. காந்தி இறந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 ஆண்டு காலமாக போகுது. சாரி, 150 ஆண்டுகள்ல 70 ஆண்டுகள் வந்து நம்ம வந்து ஆயிருக்கு. 150வது பிறந்த நாள் வந்து கொண்டாடி இருக்கோம். சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இறந்து இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆயிருந்தாலும் அவர் விட்டு சென்ற அந்த அகிம்சை என்ற நற்பண்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சொன்ன உடனே நமக்கு வந்து அவரோட உருவம் தான் ஞாபகம் வருது. அந்த அளவுக்கு அந்த நற்பண்புகள் வந்து ஒரு மனித மனிதத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்ததா பார்க்கும்போது உண்மை அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு யாருக்கு ஞாபகம் வருது? எந்த ஒரு ஹரிச்சந்திரன். அதாவது உண்மைக்கு அடுத்த ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா ஹரிச்சந்திர நாடகம் தான். அவர் வந்து சத்தியமே ஜெயதே, பொடியே பேசினது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து கடைபிடிக்கிறோம் நம்ம. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து உண்மைக்கு வந்து அவ்வளவு சிறப்பான பண்புகள் வந்து இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி நேர்மை. நேர்மைன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணிக்கிறது? என்ன ஞாபகம் வருதுங்க? வெரி குட், எக்ஸலண்ட் சார். சோ அந்த நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம்னா சில தலைவர்கள் வந்து நேர்மையா இருக்கிறத வந்து பார்ப்போம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்மைக்கு வந்து உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் நினைவு கூற விரும்புறேன். அவரோட அந்த பிரசிடென்ட்டா வந்து ஓத்து எடுக்கிறாரு. அவங்க வீட்டுல இருந்து எல்லாருமே வந்து விருந்தினர்கள் வராங்க. அங்க தங்கி இருந்து எல்லா அவங்களோட அந்த இதெல்லாம் காட்சி எல்லாம் பாக்குறாங்க, சுத்தி பாக்குறாங்க. அதுக்குள்ள செலவு எல்லாமே என்ன பண்றாரு கடைசியில, இது வந்து இங்க தங்குனதுக்கு எவ்வளவு வாடகை, சாப்பிட்டதுக்கு எவ்வளவு, உணவுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும், எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே செட்டில் பண்ணிடுறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு நேர்மைனா ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு நேர்மையான ஒரு மனிதனாக அவர் வந்து வாழ்ந்திருக்கிறாரு. நமக்கெல்லாம் ஒரு ரோல் மாடலாக எல்லா இளைஞர்களுக்கு இந்த வல்லரசாக இந்தியா வந்து 2030 ஆகும் அப்படிங்கிற வந்து கனவு காணுங்கள் அப்படிங்கிற வந்து இளைஞர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதை கொடுத்து ஒரு இந்தியா ஒரு வல்லரசாக உருவாக ஒரு ஊன்றுகோலா இருந்த ஒரு நேர்மையை கொண்ட அந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா. சரி, பொறுமை. பொறுமைன்னு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுதுங்க? ராஜா பாலாஜி. ராஜா பாலாஜி. வெரி குட், எக்ஸலண்ட் பாலாஜி. சோ ராஜா பாலாஜிக்கு அவ்வளவு பொறுமை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சோ அந்த அதாவது வந்து பார்த்தா எந்த ஒரு நிகழ்வு இருந்தாலும் சரி அது பரவாயில்ல, அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே நன்மைக்கே அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட பாக்குறது. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பொறுமைக்கு வந்து அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. சோ இது பொறுமைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை கூட குறிப்பிடலாம் அந்த இடத்துல. சோ எவ்வளவு கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் ஆய்வு கூட வந்து எரிஞ்சு போயிடும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 9000+ ரிசர்ச் பண்ணிருப்பாரு. அந்த ஆய்வு கூடமே எரிஞ்சு போயிருது. அப்ப என்ன பண்றது? ஸ்கிராச்ல இருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து நிறைய வந்து இன்வென்ஷன் வந்து கொடுக்குறாரு. இன்னைக்கும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக அவர் வந்து நம்ம வந்து ரெமூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். இந்த மன்னிப்பு, அடுத்த கேரக்டர் மன்னிப்பு. மன்னிப்புங்கிற வந்து சொல்லும்போது யார் ஞாபகம் வராங்க? என் மனைவி. வெரி குட்ங்க, எக்ஸலண்ட். வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன். அதாவது நம்ம எந்த செஞ்சாலும் சரி அதை வந்து மன்னிக்க தெரிந்த மனைவே மனிதர்கள் சிறந்த உருவம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கடவுளுக்கு இணையாக அவங்க வந்து பாக்குறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திப்பு சுல்தானோட லைஃப்ல நடந்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்ல விரும்புறேன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக அவங்கள்ட்ட இருந்து குற்றம் செஞ்சவர்கள் என்ன பண்ணுவார்னா, சிறிய குற்றங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, நீங்க வந்து சிறைக்கு போறியா இல்ல வந்து மரங்களை வந்து நட்டு வளர்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாராம். சோ சின்ன குற்றங்களுக்கு அவங்க யாருமே சிறைக்கு போகணும், கடும் தண்டனை விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அதனால இயற்கையும் அவர் வந்து பாதுகாத்த மாதிரி ஆயிரும். சோ அந்த இதையும் வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டிசிஷனா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, அந்த மன்னிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அவர் வந்து இன்பில்ட் பண்ணிருக்காரு அவரோட வாழ்ந்த கட்டத்துல. அந்த யாருக்கு அந்த மரங்கள் வளர்க்க கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து எவ்ரிடே போய் தண்ணி ஊற்றணும். அதுல ஏதாவது டிவிஷன் செஞ்சுன்னா அந்த பர்சனை வந்து இங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனோட அவர் வந்து அந்த இதை கொடுப்பாரு. சரி, நடுநிலை. நடுநிலைன்னு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுதுங்க? இந்தியா. ஓகே, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், அந்த தராசு வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், குற்றவாளியை வந்து பாத்தீங்கன்னா குற்றவாளி கூண்டில் இருந்தா கூட ஜட்ஜ் என்ன பாப்பாரு, அவன் ஏன் குற்றம் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல அவரை பார்ப்பாரு. கூண்டுல ஏறதுனால அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து
அந்த பிரதிவாதி வாதி அவங்களோட இதெல்லாம் கேட்டு அதுல வந்து அந்த டேட்டா அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு தான் அவர் வந்து பண்ண ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. இன்னொரு இதை வந்து இது பண்ணலாம். இந்த மனுநீதி சோழன் அப்படிங்கிற கதை வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு மாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட மகன் வந்து மனுநீதி சோழன் மகன் வந்து மாடு வந்து ஒரு கண்ணுக்குட்டி மேல ஏற்றிடுவாரு அது தேர. அந்த மாடு வந்து ஆராய்ச்சி மணி வந்து அடிக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம், அந்த கதைகள்லாம் கேட்டிருப்போம். ஸோ என்ன பண்றாரு, மகனே இருந்தாலும் நீ வந்து செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த தேர்காலில் ஏற்றி கொன்றாரு. கடைசியா வந்து அந்த நடுநிலைமையா அவர் இருந்தனால என்ன இறைவன் அவருக்கு காட்சி அளித்து ரெண்டுமே உயிரையுமே வந்து உயிர்ப்பிச்சு கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது தான் அந்த முடிவு இருக்கும். இந்த மாதிரி நற்பண்புகள் இந்த எல்லாத்தையுமே இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி ஒரு கீ பண்புகளை வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு டாபிக் வந்து எடுத்தேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னடக்கம் அப்படிங்கறது வந்து ஒண்ணு பார்க்கலாம். பிளஸ் பணிவையும் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு போயிடலாம். தன்னடக்கம் அப்படிங்கிற போது வந்து அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி நீங்களே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, அந்த மாதிரி வந்து எவ்வளவு சுவாமிஜி நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் தத்துவங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, நிறைய புக்ஸ்லாம் எழுதிருக்கீங்க, நீங்களாம் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் சொல்றாரு, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சிற்றறிவுக்கு வந்து இயற்கையோட இணைஞ்சேன், எனக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சது. நார்மலா வந்து மனிதன் வந்து கடவுள் வந்து டைரக்டா வர மாட்டாரு, மனிதன் மூலமா தான் வருவாரு. அதனால நீங்களும் முயற்சி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் பெரிய ஆளா வரலாம், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, கட்டுறது கைமண் அளவு கல்லாது உலகளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ பணிவுக்கு வந்து என்ன பார்க்கலாம்னா, சங்கர் தயாள் சர்மா இருக்காரு இல்லையா, நம்மளோட பழைய ஜனாதிபதி. அவர் வந்து ஒரு தடவை வந்து மஸ்கட் போறாரு. அங்க உள்ள அரசர், அங்கெல்லாம் ரூல் மன்னர் ஆட்சி தானே, அவர் நேரம் வந்து ஏர்போர்ட்ல வந்து ரிசீவ் பண்றாராம். ரிசீவ் பண்ணிட்டு அந்த சங்கர் தயாள் சர்மாவை அவரே கார்ல வந்து செல்ஃபா டிரைவ் பண்ணி கூட்டு போயிட்டு டோரை திறந்து எல்லா பணிவிடையும் செய்யறாராம். அவங்க பாதுகாவலர்லாம் பாக்குறாங்க, என்ன இது ஒரு மன்னர் வந்து இவருக்கு வந்து இவ்வளவு பணிவிடை செய்யறாரு, என்ன காரணம், நாங்களாம் இருக்கிறாம நீங்க ஏன் இதை செய்யணும், உங்களுக்கு நீட்டே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அவர் சொல்லாரு, நான் வந்து இந்தியாவில வந்து இருக்கும்போது எனக்கு வந்து சங்கர் தயாள் சர்மா ஐயா தான் வந்து ஆசிரியர் வந்து பணி புரிஞ்சாரு, அவருக்கு ஒரு நன்றி கடன் நான் செலுத்துறோம், அதுக்காக நான் அந்த பணியை வந்து செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நற்பண்புகள், இந்த பண்புகளை எடுத்துக்கும் என்ன ஆகுனா, நம்ம வந்து நீங்க ஐயா கூட சொன்னாப்ல, நம்ம வந்து எந்த தன்னல் ஒரு வருடத்துல வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது தன்னில் என்ன உயர்றோம், நம்ம உயிர்ல உணர்வுல என்ன உணர்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நற்பண்புகள் வந்து ரொம்ப அவசியமா இருக்கும் என்னோட ஆழமையான கருத்து. அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இந்த நற்பண்புகளை வந்து இன்னும் நல்லா கொண்டு போகும்போது நம்ம வந்து நல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகலாம், இன்னும் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை இன்னும் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நிகழ்ச்சியை நிறைவு பண்ணுகிறேன். வாழ்க்கை. நன்றி முத்து. வேதாத்ரி மகரிஷியினுடைய வழிகாட்டுதலிலிருந்து நீங்க வந்து நற்பண்புகளை வளர்ப்பதை பற்றி ரொம்ப சிறப்பா பேசுனீங்க. இதுவும் இப்ப நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் வந்து சேம். நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் நம்மளுடைய தினசரி நடவடிக்கைகளையும் நாம வந்து திரும்பி பார்க்க வேண்டும். நம்மளுடைய ஏன் இதை செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய தினசரி பழக்க வழக்கங்கள் நடவடிக்கைகள் இருக்குல்ல, இது வந்துதான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் அடைய வேண்டிய இடத்திற்கு செல்வதற்கான மிக மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது. அதனால நம்மளுடைய பண்புகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் நம்ம வந்து ரொம்ப உத்து நோக்கி இதுல எது வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்றத்தை நோக்கி எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை வந்து மிகச்சிறப்பா வந்து ஆய்வு செய்தால் அது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எது வந்து சிறப்பான முறையில் நம்ம வாழ்க்கையை வழிநடத்துவதற்கு எது வந்து உதவும் என்பதை அறிந்து அந்த பழக்க வழக்கங்களை நாம் வந்து நம்மளுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளில் வந்து கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முறையை செய்து கொண்டும், எது நமக்கு உதவாது என்று தெரிகிறதோ அந்த பழக்க வழக்கங்களையும் அந்த பண்புகளையும் நாம வந்து அந்த சரியில்லாத பண்புகளையும் நாம வந்து ஒதுக்குவது என்பதையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். இதைத்தான் முத்து வந்து தன்னுடைய பேச்சில் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அது எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. அடுத்தது நாம வந்து நன்றி உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய கிராட்டிடியூட நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நமக்கு நல்லது நடந்திருக்குன்னா இந்த வருடத்திற்கு அதற்கு நாம் யார் யாருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும், யாரெல்லாம் நமக்கு வந்து சந்தோஷத்தையும் நிறைவையும் கொடுத்தார்கள், என்னென்ன நாம கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம நம்மளுடைய அனுபவங்கள், நம்ம சந்தித்த மனிதர்கள், நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள், இது எல்லாவற்றுக்கும் நம்மளுடைய நன்றி உணர்வை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது அடுத்த நிகழ்வாக திடீர் பேச்சுக்கு நாம் செல்ல இருக்கிறோம். இதை நடத்தி தர திரு ராஜா பாலாஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். நன்றி சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்களே. அனைவருக்கும்
And India Malayamakam, today I am the table topic master for the session. The purpose of the table topic is to facilitate table topics where guests will have the opportunity, guests and members will have the opportunity to practice impromptu speaking skills. I will introduce a topic or a question and I will call upon the speaker. Then they have to speak on that topic for at least 1 or 2 minutes. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். திடீர் பேச்சு நெறியாளரின் நோக்கம் உறுப்பினர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களுக்கு தலைப்பு அல்லது கேள்விகளை நான் தருவேன். இதில் விருந்தினர்களும் உறுப்பினர்களும் தங்கள் திடீர் பேச்சு திறனை வளர்த்தி கொள்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கும். நான் ஒரு தலைப்பு அறிமுகப்படுத்தியவுடன் நீங்கள் அந்த தலைப்பில் 1 நிமிடத்திலிருந்து 2 நிமிடத்திற்கு பேசலாம். 1 நிமிடத்தின் பொழுது பச்சை, 1 நிமிடம் 30 வினாடியின் பொழுது மஞ்சள், 2 நிமிடத்தின் பொழுது சிவப்பு அட்டை காட்டப்படும். உங்களுக்கு 30 வினாடி ஒரு கிரேஸ் டைம் என்று சொல்வார்கள், அது இருக்கிறது, நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இப்பொழுது நம் பகுதிக்கு சென்று விடலாம். Is anyone willing to take the topic or I will call the speaker in 10 seconds? Okay, no one is there. Toastmaster Radhamani, are you ready for the topic? Sir, let me try. Yes, ma'am. Okay, Do you want sir. English or Tamil? Tamil? Okay, ma'am. உங்களுடைய தலைப்பு, இன்று நீங்கள் எந்த 3 விஷயத்திற்கு நன்றியுள்ளவராக இருக்கிறீர்கள்? இன்று நீங்கள் எந்த 3 விஷயத்திற்கு நன்றியுள்ளவராக இருக்கிறீர்கள்? முதல்ல என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கேன். பிகாஸ் ஒன்லி அவங்கனால மட்டுமே இன்னைக்கு இந்த உயரிய நிலையில இருக்கோம். அவங்களுக்கு என்னன்னைக்கும் நம்ம வந்து அவங்க கொடுத்ததுக்கும் செஞ்சதுக்கும் அவங்க தியாகத்துக்கும் நம்ம நன்றியோடு இருக்கணும். இரண்டாவது, நம்மள அடுத்த லெவல்ல அடுத்த ஃபேஸ்ல வச்சிருக்கிற நம்மளுடைய ஃபேமிலி, தென் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு எப்பெல்லாம் துன்பம் வந்ததோ அப்ப நமக்கு ஆறுதலாகவும் அரவணைப்பாகவும் இருந்த நம்முடைய நண்பர்கள். மூணாவதா நான் தேங்க்ஸ் சொல்றது நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்க்கு. டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்புக்கு தான் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கேன். எஸ்பெஷலி ஃபார் ராஜா பாலாஜி சார். இன்னைக்கு அவரால் தான் நான் வந்து இந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்ணி இப்படி பேசிட்டு இருக்கேன். த்ரூஅவுட் த லைஃப் நம்ம எப்பவுமே எல்லாருக்குமே நன்றி உணர்வோட தான் இருக்கணும். அதை லிஸ்ட் பண்ண பெரிய லிஸ்ட் தாங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றி நன்றி சொல்வேந்தர். நன்றி சொல்வேந்தர் ராதாமணி அவர்களே, நன்றி. அடுத்ததாக நான் சொல்வேந்தர் கவிதா அவர்களை அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் கவிதா. Yes, Raja Balaji, I will take. Want English or Tamil? Tamil. Okay, நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு, வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான உங்கள் முன்னுரிமைகள் மற்றும் இலக்குகள் என்ன? வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான உங்கள் முன்னுரிமைகள் மற்றும் இலக்குகள் என்ன? ரொம்ப நன்றி ராஜா பாலாஜி. நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நிறைய புக்கு படிக்கணும்னு நினைப்பேன். ஆனா அது படிக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஒரே பேஜே நான் 10 தடவைக்கு மேலாம் நான் படிச்சிருக்கேன். அதனால நான் என்ன பண்ணேன், இந்த தடவை வந்து புக்கு செலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப சின்ன புக்கா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன புக் இது. அதாவது இந்த புக்கு டைட்டில் வந்து ஃபீலிங் இஸ் த சீக்ரெட். இந்த புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 பேஜஸ் தான், ஓகேங்களா? சோ அதனால நிறைய பெரிய புக்கா எடுத்து படிக்க முடியாம போறதுக்கு 50 பேஜஸ் புக்கு எடுத்து படிக்கலாம். ஒரு புக்கை படிச்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட நான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். அதனால இதுல கொஞ்சம் எனக்கு அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இருக்குது. சரி, ஒரு விஷயத்த பெருசா பண்ணாம சின்னதா நல்லா பண்ணுவோமே அப்படின்னு. ஆனா இந்த புக் வந்து சின்ன புக்கா இருந்தாலும் இது வந்து இதுல வந்து ஒரு நிறைய பெரிய விஷயம் நான் பார்த்திருக்கேன். 3 விஷயம் தான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து ஃபீலிங், இன்னொன்னு வந்து ஸ்லீப், இன்னொன்னு வந்து ப்ரேயர். எல்லா புக்குமே நிறைய அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் ஸ்லீப்பிங். நமக்கு தூங்குறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த புக்ல மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதாவது நிறைய நிறைய டு டூ லிஸ்ட் அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய பண்ணுங்க, நிறைய ஸ்மார்ட்டா இருங்க, பிரைட்டா இருங்கன்னு எவ்வளவு அட்வைஸ் எல்லாம் எவ்வளவு புக்ல சொல்லியிருப்பாங்க.
பட் இந்த புக் வந்து தூங்குறது வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறது சொல்றப்ப எனக்கு அதுவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ சின்ன புக்கா இருந்தாலும் நான் எல்லாருக்குமே இந்த புக் வந்து சஜஸ்ட் பண்றேன். இந்த புக் நேம் இஸ் ஃபீலிங் இஸ் a சீக்ரெட். ஸோ நீங்களுமே ட்ரை பண்ணலாம். புக் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒரு புக்கு படிக்கிறதுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல். ஸோ நமக்கு இங்க பேசுறப்போ நிறைய கண்டென்ட் இதுல இருந்து கிடைக்கும். அதுதான் நான் புக் ரீடிங் இந்த இயர்ல நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி ராஜா பாலாஜி. நன்றி கவிதா அவர்களே. புத்தகம் வாசிப்பது மிகவும் அருமையான பழக்கம். மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருமே ஒரு வருடத்திற்கு 50க்கு மேல் புத்தகம் படிப்பார்கள் என்று நான் படித்திருக்கின்றேன். நீங்களும் அந்த பட்டியலில் வருவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் கிருஷ்ணா அவர்களை அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் கிருஷ்ணா. Yeah, I like to go English. Okay. Your topic goes like this. What are you most proud of accomplishing this year? What are you most proud of accomplishing this year? For this year, my accomplishments for this year is like to switch my domain. That means I'm working some customer service executive field, so I like to switch my domain towards software. And one other thing, I'm looking for a government job. So both are the top priorities, or both are the most I should accomplish this year. Second thing, I like to buy a car. So I thought of accomplishing this year. At least that's the second priority. And the third thing is, it might be like it's my third thing is like getting married. So I just proposed to a girl this year. She didn't accept my love, so I thought she might change her mind and accept my next year. So these are the top 3 accomplishments for 2024 for me. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Krishna. I wish all your accomplishment, especially that last one, also will achieve. You will achieve that. With this, we can move to next speaker. Guest Nivetha, are you available? Are you ready? Yes, sir. Sorry for not switching on my camera. Like I have a issue of data network. Sorry for that. Okay, ma'am, no problem. Do you want English or Tamil topic? Tamil, sir. Okay. உங்களுடைய கேள்வி, உங்கள் தொழிலில் முன்னேற என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளீர்கள்? உங்கள் தொழிலில் முன்னேற என்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளீர்கள் இந்த வரப்போகும் ஆண்டிற்கு எடுக்க போகிறீர்கள்? ஓகே, 2024க்கு ஆக்சுவலி நான் செட் பண்ணியிருக்கிற இது கைண்ட் ஆஃப் கோல் கூட. லைக் நான் வந்து என்ஜிஓ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி என்ஜிஓ நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட விஷன் என்னன்னா லைக் சிங்கிள் பேரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடக்கு நாங்கள் எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம். அட் த சேம் டைம் அந்த பேரண்ட்டை வந்து மினிமம் ஒரு 50 to மினிமம் ஒரு மந்த்லேருந்து நாங்கள் 3 months குவார்ட்டர்லி வச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு 50 பேரண்ட்ஸ்க்காவது எஜுகேஷன் கைண்ட் ஆஃப் பேசிக் எஜுகேஷன் சப்போர்ட் வித் அன் பிளேஸ்மெண்ட் ஜாப் இதுதான் பண்ணி தர பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அக்காம்ப்ளிஷிங் 2000 we kept as a goal. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணணுன்றது தான் எங்களோட ஒரு கோலாக இந்த வருஷம் வச்சிருக்கோம் அப்கமிங். Thank you, ma'am. That was a great goal. Thank you so much. You will achieve. Thank you so much for the opportunity, sir. Thank you, ma'am. Next, I'd like to call Toastmaster. I'll go with it. Yeah. Okay, Toastmaster Hari. Thank you so much for coming forward. Do you want English or Tamil topic? ராஜா பாலாஜியோட டோஸ்ட்மாஸ்டர்னால கஷ்டமா இருக்கும், அதனால தமிழே போயிடுறேன் நானு. அதனால தயவுசெய்து தமிழ் கொடுத்து சார். இங்கிலீஷ் சத்தியமா கொஞ்சம் இருக்கு, அதனால தயவுசெய்து தமிழ். ஓகே. இந்த ஆண்டு நீங்கள் என்ன புதிய திறன்கள் அல்லது அறிவை வளர்த்துள்ளீர்கள்? இந்த ஆண்டு நீங்கள் என்ன புதிய திறன்கள் அல்லது அறிவை வளர்த்துள்ளீர்கள் 2023ல? Excellent, sir. Thank you, Raja Balaji. The thing that I acquired in 2023, great trait which I acquired is the overcoming public speaking fear. In fact, joining Toastmasters in 2023 February, I think I got a call from the IPP immediate president Ramya. She of Aradi Toastmasters Club. She met me in Aripuram and said, "Hari, why can't you join?" Because I had the fear of public speaking, and she identified that, and she introduced me to the Aradi Toastmasters Club, and that was the beginning. In fact, after I started to open up,
I started to get a lot of contacts. I got to connect with people. And that was, I feel, something, this Toastmasters is something great. I changed my life, I'll say. For the past 10 months, I'm enjoying journey with Toastmasters. And that's a great thing I've done. If I have not joined Toastmasters, I would have been old Hari Baskar, not mingling with people. I started to mingle. I started mingle with, especially with Raja Balaji here also. Every week we are connecting. That really helps. Not only Raja Balaji, I'm started to mingle with many others in Toastmasters Club. So this is a very good platform. I suggest and guests who come here to be a regular member, and not only in Tamizhootru club, in your club also, wherever you are getting connected, please be a regular member and try to acquire this greatest trait, in fact, overcoming the fear of public speaking, which is very well required in the field which you are in. Whatever field it may be, you have to speak, you have to communicate with people, you have to interact with people. For all those things, you have to overcome the fear of public speaking. That is very much required. So I'm damn sure that our Toastmasters Club will give you this impetus. Okay, over to you, Raja Balaji. Thank you so much, Toastmaster. Yes, absolutely true. The public speaking and communication skill is very essential skill, and you nailed it. Yes, I think you won area level humorous speech contest first, I think. So at this, we can move to the next speaker, Toastmaster Raghul. Are you ready? Yes, sir. You want Tamil or English topic? I'll take up English. English, okay. What habits or behavior do you want to leave behind in the coming year? What habits or behavior do you want to leave behind in this coming year? Thank you so much, Table Topic Master, Toastmaster Raja Balaji, for this wonderful topic. So, first off, to give you a small precursor, I'm currently in a 5-month vacation of my college. So, I'm going to go back to my university in about 15 days. So, for the last 5 months, my sleeping schedule has been worse than a polar bear. So, I think I slept at around 2 to 3 a.m. in the morning and woke up 2 to 3 in the afternoon. So if I do the same thing in college, my next semester will really be messed up. So the one proper thing I need to fix in the next year are to cultivate a very good sleep schedule habit. And another thing is that during exams last semester, last year, we were not sleeping properly. So what we do is we do not study for the entire sem. We try to cram everything one day before the exam, basically by pulling an all-nighter with all energy drinks and stuff. But again, it ridicules our health for the whole semester. So two things would be one, regularizing the sleep schedule, and the second one being at least start studying a week before the exam instead of studying a day before the exam. So I think that will bring me a lot of health benefits. Thank you, Table Topics Master. Thank you so much, Toastmaster Raghul, for that excellent speech. This will be the last topic for this meeting. Is anyone willing to take the topic? Okay, guest our general evaluator raised the hand. Thank you so much, Toastmaster Janani. Your topic, you want English topic or Tamil topic? Either is fine, Raja. Okay, ma'am. Your topic goes like this in Tamil. உங்கள் நேரத்தையும் முன்னுரிமைகளையும் எவ்வளவு திறம்பட நிர்வகிக்கிறீர்கள்? உங்கள் நேரத்தையும் முன்னுரிமைகளையும் எவ்வளவு திறம்பட நிர்வகிக்கிறீர்கள்? ரொம்ப நல்ல டாபிக் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் ரொம்ப நாள் சிரமப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது. ஸோ ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்றதும் சரி, அடுத்த நாள் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத. ஸோ இது எப்படி நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணேன்னா, இந்த இயர் முழுக்கவே ஸோ மறுநாளுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேனோ அதை முந்தின நாளே என்னோட போர்டு ஒன்று வச்சிருப்பேன். ஸோ அந்த போர்டுல ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நான் என்ன பண்ண போறேன். ஸோ காலையில் நான் ஒரு 4:30 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா 8:30 மணி வரைக்கும் இல்லை 9:30 மணி வரைக்கும் என்னோட ஸ்கெடியூல் என்ன அப்படின்றத, அது பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு ஒரு கார்டன் கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற சின்ன டைமா இருக்கலாம், எல்லா டைமையும் முந்தின நாளே அதை நான் வந்து ஒரு ரிவைண்ட் பண்ணி நாளைக்கு நாள் எப்படி ஓடுன்றது மாதிரி குவிக்கா ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மாதிரி பார்த்துருவேன். ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நான் இதுதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
கண்டிப்பா வந்து அப்படியே என்னால செயல்படுத்த முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா என்னால ஒரு 90% வரைக்கும் என்னால முடிஞ்சது. இது வந்து இந்த வருஷத்துல நான் ஒரு பழகுன ஒரு விஷயம். அந்த அந்த அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. முக்கியமா என்னால என் குழந்தை கூட நல்லா ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. பொறுமையா இருக்க முடிஞ்சது. இந்த வருஷம் முழுக்கவே எனக்கே நெறைய டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது. சரி, யூசுவலா வந்து டைம் இல்லாததுனால தான் நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றது, டிப்ரஷன் சொல்றது. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த டைம் இல்லாதது கூட நம்ம இதா இருக்கலாம். அது டைம் இல்லாததுன்னு சொல்லக்கூடாது. டைம் கரெக்ட்டா மேனேஜ் பண்ண தெரியலன்னா தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ப்ராப்ளமோ, இல்ல டிப்ரஷன்ற ப்ராப்ளமோ வருது அப்படின்றத நான் எனக்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு, இந்த வட்டம் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால திறன்பட என்னால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ சிம்பிள் டிப், முந்தின நாள் நைட்டே தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ண போறோம்ன்றத ஒரு இதுல எழுதிடணும். அதாவது நம்ம எங்கேயும் நோட் பண்ண சரி ஓகே இதுதான் பண்ண போறோம்ன்றத சும்மா மைண்ட்ல வச்சுக்காம, அது ஒரு நோட்ஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு போர்டா இருக்கலாம், ஒரு குட்டி பேப்பரா இருக்கலாம், இல்ல டைரியா இருக்கலாம், சம்திங் எங்கேயாவது எழுதிட்டு நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு படுத்தோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப நன்றி ராஜா பாலாஜி இந்த டாபிக். ரொம்ப நன்றி சொல்வேந்தர் ஜனனி அவர்களே. இந்த மெத்தட் ஆங்கிலத்தில் டைம் பாக்ஸிங் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் அப்படியே செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மிக்க நன்றி. இத்துடன் என்னுடைய பகுதி முடிந்து விட்டது. அனைத்து பேச்சாளர்களுமே ரொம்ப அருமையா பேசினீர்கள். நிறைய கருத்துக்கள் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். புத்தகத்திலிருந்து ஒவ்வொருவரும் மிக சிறப்பாக பேசினீர்கள். நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் என்று நான் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறேன். இத்துடன் என்னுடைய திரையை மீண்டும் சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்களுக்கு ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ராஜபாலாஜி. உங்களுடைய திடீர் பேச்சும் இன்றைய உறுப்பினர்களின் பல தகவல்களும் நீங்கள் அடுத்த ஆண்டு செயல்பட வேண்டியதை திரும்பி பார்த்தல் மூலம் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணதெல்லாம் அடுத்த ஆண்டில் செயல்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். நேரம் இல்லாதவர்களுக்கு நேரத்தை எப்படி வந்து திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் இப்பொழுது பேசியவர்கள் உங்களுக்கு கூறினார்கள். சரி, இந்த ஆண்டு திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த தோல்விகள், என்ன சொல்றது, மற்றபடி சரியா நடக்காத விஷயங்கள், இதையெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறது, தடங்கல்கள், இதையெல்லாம் எப்படி நாம் அணுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதலில் அந்த தோல்விகளையும் அந்த தடங்கல்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் எப்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். அது என்ன பாடங்களை நமக்கு தருகிறது, அதை நாம் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதை நாம் அந்த தோல்விகளில் இருந்தும் அந்த தடங்கல்களில் இருந்தும் கற்றுக்கொண்டால், அடுத்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் அறிவானது நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு நம்மளை நடத்தி செல்லும் என்பதில் ஒரு ஐயமும் இல்லை. சரி, இப்படி நம்மளுடைய கடந்த காலங்களை திரும்பி பார்ப்பதிலிருந்து நம்மளுடைய லட்சியம், நம்மளுடைய கோல், இதெல்லாம் வந்து குறிக்கோள்கள், இதையெல்லாம் சென்ற ஆண்டில் பார்த்ததை வைத்து அதில் உள்ளதை எல்லாம் நீங்கள் தாள்களில் குறித்திருப்பதை வைத்து படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால், அடுத்த ஆண்டு எந்த விஷயம் உங்களுக்கு முக்கியமானது என்பதை நாம் தெரிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வருவோம். இப்பொழுது நமக்கு ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம் ஒன்று இருக்கிறது. எதை பார்த்தாலும் வேண்டும் வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுவது. நான் பாட்டு பாடணுங்க, நான் உலகம் ஃபுல்லா சுத்தி வரணுங்க, நான் புதுசா ஒரு டிகிரி படிக்கணுங்க, நான் வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணுங்க, எனக்கு ஒரு வேலை வேணுங்க. இது இது மாதிரி வந்து நாம வந்து பல்வேறு விஷயங்கள வந்து நாம குறிக்கோள்களா வைத்திருப்போம். ஆனா, எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே வருடத்தில் நாம் வந்து செயல்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து குறிக்கோளா வச்சுட்டு நம்ம செயல்பட்டோம்னா, ஆ நம்ம எனக்கு முன்னால் பேசிய திடீர் பேச்சாளர் சொன்ன மாரி நமக்கு நேரமின்மை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வந்துரும். அந்த பிரச்சனையை நாம் அணுகுவதற்கு நம்மளுடைய தேவைக்கு நாம வந்து அ இந்த ஆண்டு செய்ய வேண்டியது என்று மிக முக்கியமாக கருதுகின்ற விஷயங்களை மட்டும் அதற்குண்டான நேரத்தையும் கணக்கிட்டுக் கொண்டு, அதை நாம் இந்த ஆண்டின் புதிய குறிக்கோள்களாக நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்டால், அது நமக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பது ரொம்ப முக்கியம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல, நாம் வந்து நம்மளுடைய தடங்கல்களிலும், நம்மளுடைய தோல்விகளிலிருந்தும் நாம் கற்றுக்கொண்டவைகளை, அதை நாம் வந்து பகுத்தாய்ந்து பார்த்து, அதை வந்து நாம புதுசா செட் பண்ற நம்மளுடைய குறிக்கோள்களுக்கு, நாம் அதை வந்து ஒரு அடிப்படையாக வைத்து நாம நம்மளுடைய கோலை செட் பண்ணோம்னா, நம்மளோட குறிக்கோள்கள் இந்த ஆண்டு அடைவதற்கான மிகச்சிறந்த விஷயமா இருக்கும். ஏன் இத நான் சொல்றேன் அப்படின்னா,
புதிதாக ஒன்றை தொடங்கும் பொழுது நம்முடைய ஆசையிலிருந்தும் நம்மளுடைய குறிக்கோளிலிருந்து ஒன்றை செய்வதற்கும், ஏற்கனவே அனுபவப்பட்ட ஒன்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களையும் அதில் கிடைத்த படிப்பினைகளையும் வைத்து நாம் செயல்படும் பொழுது அந்த விஷயம் நாம் அடைவதற்கு மிக இலகுவாக இருக்கும் என்பதில் சிறு ஐயமும் இல்லை. இப்பொழுது அடுத்த நிகழ்வாக இந்த கூட்டத்தில் பேசியவர்களுடைய பேச்சுக்களை பற்றியும் அதில் நாம் கற்க வேண்டிய பாடங்களை நாம் செய்வது போல் அல்லாமல் சில திறன்பட்ட மனிதர்கள் இதை திறனாளர்களாக வந்திருக்கிறார்கள். அதில் முதல் பேச்சாளர் பற்றி பேசுவதற்கு அதை பற்றி பேசுவதற்கும் அதை பற்றிய விஷயங்களை நடத்தி கொடுக்க நான் ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் வசம் இந்த மேடையை ஒப்படைக்கிறேன். Thank you, Toastmaster of the day, Toastmaster Vikram. Let me call upon my first evaluator Toastmaster Nagendra Bharathi to evaluate the Toastmaster Raghul's speech. Thank you, General Evaluator Toastmaster Janani. I will also adopt the same way of segmentation of the speech done by our Toastmaster Raghul in his speech. Evaluating the speech with 3 segments: beginning, body, and end. The way in which he started the speech by immediately disclosing the secret of that 24.75 crores, that was very, very interesting because he's going to have only 5 to 7 minutes. So immediately he get into the subject. The way in which he revealed the secret is very much appreciated. And then the way in which he segmented the speech into 3 segments: self in cricket, India in cricket, and IPL in cricket. That was very well done. So both the beginning points attracted me to listen to his speech very keenly. Well done, Toastmaster Raghul. Then coming to body, again, those 3 segments: cricket, self in cricket, India in cricket, IPL in cricket. I could observe that he was very fluent in his speech because he has a lot of information about the cricket. He loves cricket, it seems. So he was able to bring out a lot of information relating to cricket in a fluent way and also in a humorous way. I love the way in which he quoted that his fielding activity in that ground. So that was a very good humor. I like that. So it was an informational and educational speech with humorous touch, I would say like that. And then the transition from one point to another point, that was also very smooth, from self in cricket to India and cricket. While explaining how India has become a great power in cricket, there also I could observe his humor. Cricket was not born in Britain. It was born in India. Accidentally, they have taken it. So I enjoyed that humor. And I love the way in which he retrospected the history of cricket in India, starting from the olden days to the new days. They were all very interesting. It was like an educational session, as I already told. And then coming to the end, PCCA and IPL, he was able to bring it to a conclusion where he asked us a question: is it becoming a business or am I getting old? I like the way in which he put that question: am I getting old? Generally, people would come to the conclusion immediately that cricket has become a business nowadays. It's all money. Now this guy, 6 lakhs per ball he is getting. But am I getting old? That is another perspective. Because the world is changing. People are going after business. The youngster's mind is completely a change in mind. Am I getting old to look it as a business? That end was also very good. So from the beginning, body and end, I enjoyed the speech in full. Coming to recommendation, though he was able to bring me also into that subject very well, though I am not very much interested in cricket at all.
because he brought some interesting subjects like it brings unity and diversity, South Indians playing in North India, North India. But at the same time, some technical terms I could not understand. That is the only recommendation. All the best, Sorry. Toastmaster Raghul. I already handed over the session to General Evaluator within the time limit, I think. Okay, thank you. Thank you, Toastmaster Nagendra Bharathi, for that clear evaluation. Let me call upon our second evaluator, Toastmaster Hari Baskar, to evaluate the Toastmaster Muthu's speech. Thank you, General Evaluator. வாழ்க வளமுடன். At the outset, I'd like to say, I'm also part of Vedadri Maharishi's Tavamayam at Avadi. அதற்காக ரொம்ப நன்றி சார். Let me start with the usual way of positives, improvements, and summarization. From the first point of view, the positives is excellent audience connect. I have seen many speeches, I never seen a speech continuously for the past 5 to 7 minutes. He kept the audience engaged. That was really excellent, in fact, by asking each and every characters of good characters or Sinatpan. He was asking each and every one, who can you resonate, who can you connect with. That was really good, in fact, kept the audience very engaged. That, many speakers will miss that one. So, speech is being given for an audience, and this connectivity is the most important, to make, so there should be some get back. Whenever for any meeting we are coming, we should have some get back. So the audience who have come here got the real, all the characters. He came up with 13 good characters. He connected with all of them. That was really good. And he said that he picked all the characters from his mentor, Vedadri Maharishi. He's also one of my mentor also. And that was really good. And he tried to manage with good pace also. And that pace itself, I'll make it as an request for an improvement. First of all, in the improvement point, I would like to suggest, initial start of the meeting itself, Muthu should have been checked this audio video, and that was finding difficult. He took some time to set up that one. So before that, if it had connected, that would have been really nice. And the pace of the speech, it was somewhat. He was speaking great, 130 to above 130 words per minute. That was, that's too much for audience to understand. Luckily, it was in Tamil, so you could easily understand. If it was in English, the understanding level would have been very difficult when the pace of the speech is more. I felt that, he was struggling for that. That itself has become a very problematic for the Toastmaster Muthu to complete the speech on time. He exceeded the speech limit. I think he crossed 7 minutes, the agreed time. So you should practice well. And for the next meeting, I request Toastmaster Muthu to practice well and then come to the session. Another point which missing was hand gestures, eye contact, and stage users we are unable to see because he was occupying the screen with the presentation. So that was, I was unable to assess on that. So I request, in future speeches, Toastmaster Muthu should try to have an eye contact, gestures, and practice well on the time management. So how to complete the speech within 5 to 7 minutes. And one of the suggestion I can give is that, he chose 13 good characters. He could have reduced to top 5 of his choice. That could have been, could have made the speech within the limit of 5 to 7 minutes. That's my suggestion. To summarize, excellent audience connect. I really appreciate that. Improvement needed in time management. Pacing in speech is required. Overall, an excellent speech. And all the best to you. All the best for the future speeches, Muthu sir. Thank you. Over to you. Thank you, Toastmaster. Ji. Yeah. Thank you, Toastmaster Hari. Should I do the evaluation now, or can I hand it over to the TMOD? No, ma'am. You should do the. You want to do tag roles, right? Yeah. All right. Oh, no, because I can see evaluator 3 for TMOD, so I can do it at the end, right? Yeah, you can do it now, ma'am. I can do it now. All right.
Thank you, Toastmaster Raja Balaji, and thank you, Toastmaster Vikram. So today, I'm going to present an evaluation report for the TMOD. So he is doing his project. And let me read out his purpose statement. The purpose of this project is for the member to practice facilitating an online meeting or leading a webinar. So what a great topic you have chosen, Toastmaster Vikram. And it's so apt for the end of the year. And that itself hooked the entire audience, like what is next, what is next. So we were looking forward for each and every segment. At least I am so curious to know what is going to happen. And I love the clarity you had throughout the meeting. So you are an exemplary public speaker. I can clearly sense that from your organizing the meeting. And the vocal variety, talking about it, you had a great tone and a perfect pace of delivering the entire meeting, and volume was also too perfect. And finally, eye contact. Like I would say, like you had a good eye contact with each and everyone. Though it is an online meeting, I can see that your eyes are completely into the camera and you were engaged, and you were completely like into the meeting and talking about the topic in a more connecting way, more engaging way. So there are two takeaways I would like to work upon, like I would like you to work upon. Gestures, probably like you were sitting and delivering. So it would be great, like if you can stand like at least whenever, if possible. Sometimes gesture is not visible to me. And about organizing. So when I say organizing, try to include any kind of tools so that it can be more interacting. Yeah, that would be my suggestion. So with these two suggestions, this was a wonderful entire meeting is completely organized, and you picked a topic which everyone is interested to hear at the end of the year. And also your comfort level of making the topic, and everyone could able to resonate with you in most of the segments. Thank you so much, Toastmaster Vikram. Now I would like to call upon our tag team. So first, let me call upon the timer Toastmaster Mohan to present the report. Thank you, ma'am. Thank you. Today, Toastmaster Raghul has spoken for around 7.7 minutes and 15 seconds. And Toastmaster Hari has spoke for 8 minutes and 5 seconds. In table topic session, Toastmaster Radhamani has spoken for 1 minute and 7 seconds. And Toastmaster Kavitha has spoken for 1 minute and 44 seconds. And Toastmaster Krishna has spoken for 56 seconds. And Nivetha, Toastmaster Nivetha has spoken for 40 seconds. And Toastmaster Hari has spoken for 1 minute and 58 seconds. And Toastmaster Raghul has spoken for 1 minute and 12 seconds. And Toastmaster Janani has spoken for 2 minutes and 4 seconds. In the evaluation segment, Toastmaster Nagendra Bharathi sir has spoken for 3 minutes and 40 seconds. Toastmaster Hari Baskar sir has spoken for 3 minutes and 18 seconds. Thank you. Thank you, Toastmaster Mohan, for the detailed timer report. Let me call upon the all counter of the day, to Toastmaster Radhamani to present the report. Very good evening, Toastmasters and guests. When I when I find this session, I couldn't find any pause, filler, or repetition of words or phrase in any of today's speech. I appreciate and congratulate everybody. Let us clap for ourselves. Thank you for this opportunity. Thank you, Toastmaster Radhamani. That is so encouraging for a speaker, right? Yes. With that, let me call upon the Toastmaster Kavitha to present the Grammarian report of the meeting. Thank you so much.
retrospect திரும்பி பார் is simple, easy to use, everyone happy to use it. That's what I have said today. Thank you so much for choosing this theme of the day. From TMOD Vikram, I noted எண்ணங்களை குறித்துக் கொள்ளுதல், self introduction. From educational speaker Prasanna, I noted some words: empower, going round and round, decro, ascertain, added drum, transact, rectify, quorum, constitution, bylaws, subsidiary, privilege, incidental, amen, rexus. From prepared speech, I noted elite that one quote, cricket is created by India, but it accidentally invented by England. From another prepared speaker, Muthu, I noted நற்பண்புகள், அகிம்சை, உண்மை, நேர்மை, பொறுமை, மன்னிப்பு, நடுநிலை, தன்னடக்கம், பணிவு, விடாமுயற்சி, பொறாமையின்மை, தற்பெருமையின்மை, நல்லதையே தோணுதல், இன்முகம், இனிய சொல். From teaching speech, I noted gratitude changed my life. From TMOD Vikram, I noted நமது தோல்விகளையும் தடயங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நமது தோல்விகளையும் தடயங்களிடமிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மிகவும் அருமையான கருத்து. வாழ்க வளமுடன். Happy Christmas to all. This I added along with it. Thank you so much. Over to you, General Evaluator. Thank you, Toastmaster Kavitha, for the detailed report on in the usage of all the good practices. Thank you so much once again. So, as a general evaluator of the day, I would like to start with about the timing. We started the meeting on time, and even I joined even before I joined, it started I can see that 5:50, right? It's not 4:58, I believe so. So already it was started. So the meeting started on time. And starting from the TMOD Vikram's speech, of course, Vikram, you are welcome at any point of time. I'm ready to teach you on Java. Yes. And getting to education session, this is the first time I'm hearing I'm listening to a parliamentary session. That was a great session from Toastmaster Prasanna, Vani. Thank you so much. And coming to all the speakers, oh my God, lot of lessons to be learned from each and every one. Whenever I join any Toastmaster meeting, either it is my own club or outside my club, I feel like Toastmaster is a place where we can learn everything, every second from everyone. There is only learning occurring, and it's a very safe place to fail as well. So these are the two learnings. And today it's again another meeting which proved to me. The speakers were very great, the prepared speakers were very great. Thank you to Toastmaster Raghul and Toastmaster Muthu. And evaluation also to the point. Toastmaster Nagendra and Toastmaster Hari nailed it by evaluating their speeches as well. And our great tag role players as well, they could able to incorporate all the points in a very crispy way. And very importantly, table topics master Raja Balaji, very simple and so interesting topic, and making it very engaging for everyone. Thank you, Toastmaster Raja Balaji. On the whole, I would say today's meeting went very well, and I enjoyed thoroughly. தமிழ்ஊற்று எப்பவுமே என்ன ஆச்சரியப்படுத்தாம போகவே போகாது. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஜாயின் பண்றப்பையும் ஐ ஃபீல் தட் though it is my second meeting, but I've heard it from lot of times from my fellow Toastmasters. So this is also again one of the meeting, and I believe we did an exceptional job today. And Merry Christmas to everyone and Happy New Year to everyone. Thank you. Thank you, General Evaluator. So as you rightly said, let us practice self-compassion and let us avoid self-judgment or harsh criticism, and let us embrace the mistakes as it is a part of learning process, and let us celebrate our resilience, and let us make a habit of considering making a self-retrospection on a regular basis. Perhaps it can be either quarterly or monthly to track your progress and stay aligned with your goals. நான் சொன்னதை போல இதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றி வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ நாம்
நம்மளுடைய குறிக்கோள்களை நோக்கி எப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் திரும்பி பார்த்து நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட திட்டத்தினை மாற்றி அமைத்து நமது எண்ணங்கள் எல்லாம் வண்ணங்களாக அடுத்த ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் வர என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓவர் டு அவர் பிரசிடிங் ஆஃபீஸர் ராஜா பாலாஜி. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்களே. மிக அருமையான ஒரு தலைப்பு எடுத்து ஒரு கருவை எடுத்து மிக பகுதிகளாக எங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறீர்கள். இந்த அடுத்து வரும் 24 எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். I have posted voting link for best role players. You can vote your favorite speakers, evaluator, timer, tag players, everyone. Meanwhile, we can have guest feedback. விருந்தினர்களிடமிருந்து ஒரு பின்னூட்டத்தை வாங்கிவிடலாம். சொல்வேந்தர் கவிதா, உங்களுடைய பின்னூட்டம். இன்னைக்கு நிறைய ஆல்ரெடி ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் சொன்ன மாதிரி நிறைய லேர்னிங். ரெண்டாவது இந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றோம். அதாவது நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேச தயக்கமா இருந்தாலும் டக்கு நம்ம தமிழ்ல பேசுறதுக்கு ஈஸியா கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஃபீல் பண்றோம். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி என்வரான்மெண்ட். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே நியூவா இருந்தாலும் பட் ஒரு அந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர்ங்கிற பாண்டிங் வந்து எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ண வைக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். நியூ இயர் இப்போ இருக்கிறப்போ நிறைய விஷயங்கள் இந்த திரும்பி பார் அப்படிங்கறத கத்துக்கிட்டோம். நிறைய லேர்னிங் ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. நன்றி சொல்வேந்தர் கவிதா. விருந்தினர் நிவேதா, உங்களுடைய பின்னூட்டம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜா சார். ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வீக் ஃபிளட் டைம்னால என்னால் கரெக்டாக வந்து அட்டன் பண்ண முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக என்னால் ஒரு 2 hours ஃபுல்லாக வந்து நெட்டோட உட்கார முடிஞ்சுது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு காட் சீரியஸ்லி. ஏன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டேனேன்ற ஒரு ஃபீலோட தான் சார் கிட்ட கூட சொல்லியிருந்தேன். இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குக் ஆயிருக்கும்போது ஓகே நான் ஆக்சுவலி பேசியிருக்கேன். பட் லைக் எப்பயுமே வந்து பாஸ் பண்ணி நிறுத்தி பேசுவேன். பட் இன்னைக்கு ஒரு பேசும்போது ஓகே நம்ம இப்படிலாம் பேசலாம், நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஸோ அண்ட் இது இன்னும் பிசிக்கலா நான் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல நிறைய லேர்னிங் இருக்கும். 24க்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்த ஆக்சுவலி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ டெஃபினெட்லி லைக் அப்கமிங்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்னோட பெஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும், லைக் வாட் ஐ கேன் டூ, லைக் வாட் ஐ கேன் லேர்ன் ஆல்சோ, என்னால என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அது கண்டிப்பா பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் கெஸ்ட் நிவேதா. Toastmaster Prasanna, Vani, your feedback. Yeah, hi everyone. இந்த லாங் வீக்கெண்ட்ல இவ்வளோ ரோல் பிளேயர்ஸ் கிடைச்சி ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் எனக்கு. ஸோ கங்க்ராட்ஸ் டு தமிழ்ஹூட்ரு ஃபார் ஹேவிங் அ குட் மீட்டிங். எவ்வளோ ரோல் பிளேயர் ஸ்பீக்கர்ஸோட. யா அண்ட் எவ்ரிபடி டிட் தியர் ரோல்ஸ் வெரி வெல். இட் வாஸ் நைஸ் ஜாயினிங். சாரி சோ மச் தேங்க் யூ. உங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாம் நடந்திருக்கு. நீங்கனாலதான் உங்கனால எல்லாம் நடந்திருக்கு நான் சொல்றேன். இங்க வந்திருக்கும் அனைத்து விருந்தினர்கள் சொல்வேந்தர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நன்றி. Yeah, thank you. Solvender Krishna, your feedback. Actually, today's session was very much useful to me because this is my second time I'm attending the session in Tamizhootru Mandram. Our Toastmasters Hari Baskar only referred me to attend that session today. It was very much useful because like the session on parliamentary procedures and Robert rules, this is the first time I'm hearing those things. That was really useful for me. And really, you guys are doing a great thing. Second, like thing is like when I just took the table topics, I was in a confusion whether I could speak in Tamil or English. That kind of confusion comes in my mind. So okay, fine. The questions for table topics were very much good. That was very, what to say, it was really like it's like for the 2024 accomplishments and ambitions, something that was every questions and table topics very much good. I thought of taking another question also, but usually in our club I used to take the first question. Here I was a little bit hesitant to take the first question, whether you go by procedure, like you choose the contestants or we in our club we have the I raise the hand, I choose the first question. But here I was little bit hesitant to whether go for the first question or you guys pick up the thing. So that is the only thing. But other thing, it was really good. But today's session was very much useful for me. Oh, thank you.
Thank you so much, Toastmaster Krishna. I don't want to be hesitant. You can raise your hand. I will definitely give Krishna, the I would like to add here. I just happened to see a Bill Gates interview where Bill Gates signed and gave a check, open check to the interviewer. She asked, "What is that? How do you deal? What is the success secret of your success?" Something like that. So he immediately wrote a check and he gave it to her. So the interviewer got struck and she said that no, I don't want money. I just wanted to ask you this question. If it is embracing you, I don't want to ask it or something like that. Bill Gates said that I have given you again. Bill Gates gave that check to her, but she said no, I didn't want to embrace you, sir. I didn't ask this question for money, something like that. So the answer what Bill Gates gave her or the message to us was that he said that grab the every opportunity which comes in front of you. If you would have signed this and entered the number in this check, you would have been one of the richest hosts in the world. So try to grab all the opportunities, no matter where, whether you are at your club or in some other club. Over to you, Raja Balaji. Thank you so much, Toastmaster Vikram. This is not only for Krishna, this is to everyone. We want to grab opportunity. We should not hesitate to grab the opportunity because opportunity won't last forever, right? So results came. So வாக்குகள் வந்து விட்டது. சிறந்த உங்களுடைய பிடித்த evaluator speaker யார் என்று நாம் அறிவித்து விடலாம். The best evaluator is Toastmaster Nagendra Bharjaya. வாழ்த்துக்கள். The best speaker சொல்வேந்தர் ராகுல். வாழ்த்துக்கள். சிறந்த திடீர் பேச்சு சிறந்த திடீர் பேச்சு பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் ஜனனி. வாழ்த்துக்கள். The best role player goes to Toastmaster Vikram. வாழ்த்துக்கள். And the best tag player is Toastmaster Kavitha, Grammarian. வாழ்த்துக்கள். With this, I adjourning the meeting number 332. We can stop the recording. Now we can. Balaji, I need to take photograph, Raja Balaji. I would request everyone. Yeah.